Okay, so let us start. So from where actually pathomina, we mostly I'll tell you what I have planned to cover. So what I have planned to cover na. So first we'll complete the cost sheet. And obviously you're going to get a question from cost sheet, correct? So first we'll complete the cost sheet. Then if you attend question 2A, so question 2A one another question 2A deals with cost sheet. If you attend cost sheet na, default you have to attend question 2B. What is question 2B na? There are two possibilities. Either they'll be asking you material costing or they'll be asking you employee cost. Either material costing or they can ask you an employee cost. So these are all the two possibilities that could be asked in question 2B. So first we'll start with cost sheet and then question 2B, material costing, employee cost. And then coming to question 3A. Question 3A, surely you're going to get what now? You're going to get the overheads. So question 3A obviously deals with another overheads. So in every attempt they'll be asking you overheads. So next we'll see overheads. So cost, material, labor, overheads. And if you attend question 3A, na, default you have to attend what? Question 3B. So what is question 3B na? They'll be asking you reconciliation or integrated accounting. There are two possibilities. Either they may ask you reconciliation or they may ask you integrated accounting. So these are all the two possibilities that you have. But generally in every question, one question surely you are going to get from single chapter. Another question you may get from either of the two chapters. Question 3, if you take question 3 na, question 3 surely you are going to get overheads. Question 3b either get reconciliation or you may get integrated accounting. So these are all two possibilities in question 3b. When it comes to question 4a, question 4a question 4a again there are two possibilities. Either they'll be asking you job batch costing or they may ask you operating costing. So job or batch costing or operating costing. This is question 4a. And question 4b, if you take question 4b, na 4b what they'll ask? Obviously they'll ask you contract costing. So question 4b always deals with what? Question 4b always deals with the contract costing. If you take question 5a na, 5a what they'll ask you? 5a what they will ask you அப்படினா? So 5a they'll be asking you either process costing or joint and byproduct. So as far as I have seen, December they are asking process costing, June they are asking joint and byproduct. But I don't know whether that will really work or not. But either of the two questions will be asked. Either they'll ask you joint and byproduct or they'll be asking you process costing. That is question 5a. If you take question 5b, 5b what they'll ask you? 5b they'll be asking you compulsory standard costing. Question 5b always deals with what? Standard costing. So that is sure. Question 6 ஒரு advantage we have an advantage. What is the advantage in question 6 அப்படினா? Question 6a as well as question 6b surely you're going to get what? Marginal costing. 6a marginal தான், 6b marginal தான். That I can tell for sure. So initially how they used to ask, they used to ask a complete 14 marks. So or 2 attempts back how they used to ask, they ask a complete 14 marks. But from last attempt they have changed their pattern a little bit. So they are asking 2 7 mark questions from marginal costing. So marginal they are asking you 2 7 mark questions. That's question number 6 6 full of marginal costing. If you take question 7 na, 7a what they'll ask you? They'll ask you a budget. Question 7a surely they are going to ask a budget. Question 7b they will ask you cost accounting standards, which is a theory question. Question 7b theory question. So I'm not going to focus on question 7 today. I'm not going to focus on question 7. 7 focus பண்ண போறல. Why? Because question 7a வந்து budget anyway you're going to see in management accounting. So அதனால we need not require to bother much about that. Then next வந்து you have cost accounting standard, which is a theory question. So theory la nobody will some paper nobody will revise theory. So அதனால வந்து question 7 வந்து I'll keep it separately. So time இருந்தா we'll see question 7. Then question 8 வந்து question 8ல வந்து theory question. There are 3 theory question that will be asked. Question 8 ஃபுல்லாவே theory தான். அப்ப question 7 அப்ப வந்து what we are going to attend na question 2 3 4 5 6 தான் we are going to attend. Why question 2 3 4 5 6? Because these 5 are sums தான். ஆனா question 7 எடுத்தா 7 என்னது? 7 வந்து budget sum, but that's okay. But question 7b வந்து theory கேட்பாங்க. So ஆனா question 7 எடுக்கிறது risk. So taking question 7 is a risky task. So அதனால அது ஒரு keep it as a hold. So question 7b என்ன பண்ணிக்கோங்க? Keep it as a hold. So அதனால இந்த 7 வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. If you don't know anything na attend question 7. I'll keep it as an option.
Question 8 வந்து they are going to ask what? They are going to ask the theory. Anyway, we are not going to focus much on question 8. Again, அதுவுமே safer side தான். அப்போ this is how the pattern will be asked. இப்போ what I am going to focus on, what I can complete, can I complete everything? கேட்டால் no. What I can complete now, I'll tell you practically. Practically, what I can complete now, I can complete cost sheet, material, labor, overheads, and then I can also complete this reconciliation, integrate accounting. So இதெல்லாம் வந்து we can complete. So we can complete question 2, question 3. And we'll complete marginal costing as well. Marginal costing will complete. அதுக்கப்புறம் standard costing will complete. இதெல்லாம் surely I'm going to complete it. There is no doubt about it. But இதை தாண்டி what I have planned now, if I'm first I have planned to complete only these things. If we have further more time now, we will focus on contract costing. So that's what I have planned. Let's see how it goes. First time we can start with what now? We can start with the cost sheet. So we can start with another cost sheet. So generally cost sheet la vandu you have two formats. One vandu you have old format, another vandu you have new format. Now what is the problem அப்படினா I'll tell you. In your study material all the problems are based on the old format. In your study material all the problems are based on the old format. But in MTP, ஏதோ ஒரு MTP, I think December 24, I'm not sure. ஏதோ ஒரு MTP la they ask cost sheet by using new format. I think in one MTP paper they asked you cost sheet by using new format. அதனால I'm going to focus on new format. Anyway, that's what the new format has been prescribed by the standard. We are going to focus on the new format. Our cost sheet or format another. So if you take cost sheet up now, what is the format of cost sheet? First you will write down the direct material. First you will take all the direct costs. First we'll take direct material, and then you will take direct labor, and then you will take direct expense. So direct material, direct labor, direct expense. It will give you a prime cost. So direct material, direct labor, and direct expense will give you a prime cost. And how will you find out the direct material? Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. If there is any purchase expense, you will add it. Because purchase includes purchase expenses. Opening stock, closing stock constant. But purchase includes another. Purchase includes purchase expense. For example, carriage inward. So carriage inward will be treated as a purchase expense. But carriage outward வந்து purchase no. Carriage outward you are selling the goods. Goods sale பண்ணும்போது தான் carriage outward. அப்ப carriage outward where you have to show? You have to show it in the selling and distribution overhead. Carriage outward has to be shown in the selling and distribution overhead, whereas carriage inward will be shown in the direct material. So carriage inward will add with direct material, whereas what we will do, so carriage inward you have to add with direct material. Carriage outward you have to add in the selling and distribution overhead. Clear? அப்பதான் the opening stock plus purchase minus closing stock will give you a direct material consumed. அப்போ we have got the direct material consumed. So we have got the direct material consumed. So that is the first step. அப்போ now we know the direct material consumed. So நமக்கு என்ன தெரியும்? Now இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா you will get prime cost. அதுக்கப்புறம் next என்ன பண்ணுவோம்? prime cost plus factory overheads. Prime cost plus factory overheads will give you gross factory cost. It will give you gross factory cost, or in other words gross works cost, or in other words gross production cost, whatever you can tell. Upper gross factory cost, upper prime cost plus factory overheads will give you a gross factory cost. Clear? Now we know gross factory cost. Then what you will do? You will add the opening stock of work in progress. You will add the opening stock of work in progress minus closing stock of work in progress. It will give you the net factory cost. It will give you another net factory cost or net works cost. It will give you net factory cost or net works cost. Net factory cost or net works cost. Why we are adding opening work in progress? First, what is opening work in progress? Last year order closing work in progress is the current year order opening work in progress. Our last year the production is incomplete. Last year whatever the production is incomplete will complete in the current year. But last year whatever the production is incomplete will complete in the current year, assuming you are following FIFO method. So if you are following FIFO method, now what you will do? You will consume the first opening stock first, then you will consume the current year stock. அதனால assuming we are following FIFO method, we will consume first we will consume the opening WIP, then only we will consume the current year's cost.
So அதனால we are adding opening WIP. Why we are adding opening WIP? Because நம்ம last year ஓட closing WIP we are going to consume in the current year. So last year ஓட incomplete வந்து we are going to complete in the current yearங்கிறதுனால we are adding the opening WIP. Why we are subtracting closing WIP? Because it is an incomplete production. நமக்கு வேணுங்கிறது என்னது? What we need a cost of production. So cost of production, which means cost of complete production. We don't want incomplete production. அப்போ என்னோட total production I have to eliminate the incomplete production. That's why we are reducing the closing work in progress. So you'll get what? You will get the net factory cost. Done na? So நமக்கு என்ன கிடைச்சது? Got net factory cost. இதுக்கப்புறம் what you will do? You will add net factory cost அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? We will add the listen. Now coming to the new format. Old formatல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Old formatல we will add only administrative overhead relating to production. In old format you will add what? You will add only the administrative overhead relating to production. But in new format you will add further more items as per the cost accounting standards. First, what you are going to add? As usual, we have seen administrative overheads. Administrative overheads relating to another, relating to production. Administrative overhead relating to another, relating to production. So administrative overhead relating to production we will add. What else we will add? We will add the quality control cost. We'll add another quality control cost. This is the new format. For new format, what we'll add? We'll also add the quality control cost. So we'll add quality control cost because as per CAS 21, we have to present quality control cost as a part of a cost of production. Up as per CAS 21, we have to present quality control cost as a part of what? Cost of production. We have to add the quality control cost. Then we will add another research and development cost. You will add what? Research and development cost. So research and development cost. So research and development cost. இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதையும் we will add. So we'll add the research and development cost as well. And then what else you will add? You will also அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் இதுலேருந்து ஒரு subtraction we have to do. What is the subtraction we have to do now? We have to subtract the production scrap. We have to subtract the production scrap. Listen, there are two types of scrap you have. One is called as material scrap. Another one is called as production scrap. How we have to deal with the material scrap? Material scrap has to be reduced from another. Material scrap has to be reduced from where? Material scrap has to be reduced from the direct material cost. Material scrap has to be reduced from a direct material cost. Our material scrap has to be reduced from a direct material cost. Production scrap has to be reduced from production scrap has to be reduced from where? Production scrap has to be reduced from the cost of production. Net factory cost you have to reduce the production scrap because production scrap you are not going to produce this part. We have to reduce the production scrap. And then what we will add? We will add another one thing. We have to add the primary packing. We have to add another primary packing cost. So again there are two types of packing cost you have. One is called as primary packing cost. Another one is called as secondary packing cost. What is primary packing cost? Let us take a chocolate. If a chocolate வாங்குறீங்க, will they give you the chocolate bar alone? இப்போ நீங்க ஒரு dairy milk chocolate வாங்குறீங்க, you are purchasing a dairy milk chocolate. Will they give you only the dairy milk and the bar மட்டும் தருவாங்களா? அது கவர் பண்ணி தான் தருவாங்க. அந்த dairy milk chocolate they'll cover it and give it to you, கரெக்ட்டா? அப்ப that is primary packing cost. What is secondary packing cost? அந்த dairy milk we have to supply to the retailer. அந்த dairy milk வந்து manufacturer என்ன பண்ணணும்? Manufacturer supply the dairy milk to the wholesaler or retailer. அப்போ சப்ளை பண்ணும்போது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது வந்து என்னது? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செகண்டரி பேக்கிங் காஸ்ட். அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் while doing transportation in order to protect it we'll do secondary packing. Primary packing என்னது? So what is primary packing na? Primary packing அந்த சாக்லேட்டோட கவர் is a primary packing cost. அந்த சாக்லேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு we'll use what? அந்த சாக்லேட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு we'll use the will incur what? Will incur the secondary packing cost. அப்ப primary packing cost என்ன பண்ணணும்? Primary packing cost you have to add as a part of a cost of production. Secondary packing cost where it will go? Secondary packing cost will go to where? Secondary packing cost will go to the distribution overhead. Secondary packing cost will go to the distribution overhead. Because while supplying the goods we will incur the secondary packing cost. அதனால அது எங்க போய்டும்? That will go to the distribution overhead. Clear? For primary packing cost you have to add it here.
secondary packing cost will go to the, it will be added to the distribution overhead. This is a new format. But in old format, what we will do now, in the primary packing cost, we will add with the direct material. In old format, primary packing cost we will add with another, we will add with the direct material. But that is not the case. So as per CAS 9, primary packing cost has to be shown as a part of cost of production. As per another, as per CAS 9, it is to be shown as another, shown as cost of production, cost of production. As per CAS 9, as per cost accounting standards 9, நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து cost of production show பண்ணணும். So I didn't tell that it has been given by standard. But in one suggested answer, what they would have given, they would have done, they would have added with the direct material cost, which was old format. Old format we will add with direct material cost, but new format we will not add with the direct material cost. You have to show it as a part of cost of production. Clear? Yes or no? So in the mari, if you are getting primary packing cost, safer side ku enna pannunga, renduthiyume potrunga, because we don't know what will be there in the answer key. Answer key la vandu we don't know whether they would have followed the old format or a new format. Ena in one MTP they have followed a new format, but in study material they have followed the old format. We don't know what will be given in the answer key. Safer side ku general primary packing cost you have to add it here, but safer side ku enna pannunga, safer side ku you have to give note என்ன எழுதுறோம், நோட்ல என்ன எழுதுறோம்னா as per CAS 9 it has to be shown. அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும், as per CAS 9 primary packing cost has to be shown as a part of cost of production. Clear? அப்படின்னு you have to give a note. அதுக்கப்புறம் alternatively போட்டு என்ன பண்ணிடுவீங்க, alternatively if the primary packing cost is added to direct material or direct material cost will be like this or prime cost will be this. அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can give an alternate solution as well for safer side, because we don't know what will be given in the answer key. We don't know what will be given in the answer key. For safer side you can do like that. Clear? Yes or no? அப்ப என்ன பண்றோம், we are adding the primary packing cost. இப்போ இன்னொரு டவுட் வரும், what is another doubt, why we are reducing production scrap and then we are adding primary packing cost? நான் production scrap last time minus பண்ணலாம்ல, why first I have to reduce production scrap and then I have to add the primary packing cost? main logic என்னது அப்படின்னா, what will you pack? Will you pack the proper production இல்லனா scrapped production? You will pack only the proper production. அதனால scrapped production eliminate பண்ணிடணும். scrapped production eliminate பண்ணிட்டு whatever is the proper production that one you will pack. அதனால தான் first production scrap minus பண்ணிட்டு you have to add another, you have to add the primary packing cost. Clear? Yes or no? இதெல்லாம் add பண்ணா the value that you are going to get is called as cost of production. The value that you are going to get is called as cost of production. The value you are going to get is called as cost of production. இப்போ நான் சொல்றது வந்து என்னது, what I'm giving you, I'm giving you the new format. So old format what we will do now, we'll put only the administration overhead relating to production. Likewise primary packing என்ன பண்ணுவோம், primary packing cost will add with the direct material in the old format. Clear? Yes or no? Yes or no? Then now we have got cost of production. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we will add opening stock of finished good. We will add another opening stock of finished good. We'll add opening stock of finished good and we'll subtract another closing stock of finished good. We'll subtract closing stock of finished good. The subtract panna what you will get? You will get the cost of another cost of goods sold. You will get another cost of goods sold. So you'll get another, you'll get cost of goods sold. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இதுக்கப்புறம் you have to add two things. ஒன்னு வந்து என்னது, add general administration expenses. Add general administration expenses. So general administration expense. So question la veru administration expense sonna you can assume it either way. அது வந்து general administration you can assume it, or you can even assume it as, where எப்படி assume பண்ணிக்கலாம், general assume பண்ணிக்கலாம், production related assume பண்ணிக்கலாம். If you assume it as production related you have to add it in the net factory cost. If you are assuming it as the general administration after cost of goods sold you will be adding it. Clear? அப்ப question la most for 99.99% they'll give you in the question. And the administration overhead வந்து production இல்லனா வந்து not related to production they'll give you in the question. But if they are not given you can assume it either way. But better assume it production related administration overhead. So you can assume it as production related administrative overheads if there is nothing given. Clear? Yes or no? But whenever you are making an assumption you have to give a separate note for that. Clear? Yes or no? So இது வரைக்கும் done கரெக்ட்டா. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம், so we have worked out the general administration expenses. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணுவோம், we will add the selling and distribution overhead. So selling and the distribution overhead.
இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம், கேன் யூஸ் அ வேர்ட் ஓவர்ஹெட். General administration overhead, selling and distribution overhead. So selling and distribution overhead. If you put all this now, what you will get? If you put all this now, you will get a value called what? Cost of sales. You will get a value called what now? Cost of sales. You will get a value called cost of sales. Either you will add another, you will add a profit. You will add another, you will add a profit. It will give you another, it will give you sales. If you add profit, or sometimes you can வரலாம், sometimes வந்து உங்களுக்கு லாஸும் வரலாம். Sometimes you may either get loss as well. ஆனால் profit or loss now, if you have to denote in a negative way. Profit or loss, I just now can get sales. Value called what? We will get a value called sales. But this is another, this is the format of another, this is the format of a cost sheet. Clear? Yes or no? Yes or no? First, how will you find out prime cost? Direct material, direct labor, direct expenses. How will you find out prime cost? Direct material, direct expenses. How will you find out prime cost? Direct material, direct labor, direct expenses. How will you find out the gross factory cost? Prime cost plus factory overhead, gross factory cost. How will you find out gross factory cost? Prime cost plus factory overhead, gross factory cost. How will you find out net factory cost? Prime cost plus factory overhead plus opening work in progress minus closing work in progress. How will you find out net factory cost? Prime cost plus factory overhead plus opening work in progress minus closing work in progress. How will you find out net factory cost? Prime cost plus factory overhead plus opening work in progress minus closing work in progress. It will give you net factory cost. And then how will you find out the cost of production? Net factory cost plus administration overhead relating to production plus quality control cost plus research and development cost minus production scrap plus primary packing cost. How will you find out cost of production? Net factory cost plus administration overhead relating to production plus quality control cost plus research and development cost minus production scrap plus primary packing cost. How will you find out cost of production? Net factory cost plus administration overhead relating to production plus quality control cost plus research and development cost minus production scrap plus primary packing cost. It will give you cost of production. How will you find out cost of goods sold? Cost of production plus opening stock of finished good minus closing stock of finished good is equal to cost of goods sold. How will you find out cost of goods sold? Cost of production plus opening stock of finished good minus closing stock of finished goods. How will you find out cost of goods sold? Cost of production plus opening stock of finished good minus closing stock of finished goods. How will you find out the cost of sales? Cost of goods sold plus general administration overheads plus selling and distribution overheads. How will you find out cost of sales? Cost of goods sold plus general administration overheads plus selling and distribution overheads. How will you find out sales? Cost of sales plus profit or loss equal to sales. How will you find out sales? Cost of sales plus profit or loss equal to sales. How will you find sales? Cost of sales plus profit or loss equal to sales. Clear? Done. Then this is the format of a cost sheet. Now we will do a question one which has been asked in December 2025. So December 2025 actually பார்த்தா technically in the question வந்து actually this is the cost sheet question. This is the cost sheet question and this is your study material problem. This is also your study material problem. But in study material where they would have given you, they would have given you this in the marginal costing. Actually, technically speaking, it actually cost sheet question. But where they would have given you, they would have given you in the marginal costing. So again, December 2025 கேட்ட cost sheet question இது. So what they have given you? The cost structure of an article. The cost structure of an article, the selling price of which is 1,20,000. அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க? They have given you a selling price. They have given you They have given you a selling price. How much is the selling price? 1,20,000. First I'll write the given. So அப்படியே கையோ காப்பி பண்ணிட்டே வாங்க. ஏன்னா ரிவிஷன் வந்து I cannot go slowly. I have to go little bit fast. வேற வழி இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ சிலபஸை வித்தின் ஒன் டேல கவர் பண்ணால் I have to go little fast. ஸோ அதனால் நான் என்ன ஸ்பீட் போனோம் அதே ஸ்பீடில் நீங்களும் வந்தால் தான் அதை கரெக்டாக கோப்ப பண்ண முடியும். ஸோ கொஸ்டின் ஒன்ல வாட் they have given you? செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் given as what? Rupees 1,20,000. Selling price is given as rupees 120. So I'll just send you this file. இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். முடிச்சுட்டு I'll send you question as well as the answer. Question அனுப்பிடுறேன், answer file I'll send you. அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? They have given you selling price which is 120. What else they have given you? And இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா the cost structure is given. Cost structure எப்படி கொடுத்துருக்காங்க?
காஸ்ட்னு பார்க்கும்போது வாட் இஸ் த பிரேக்கப் ஆஃப் த காஸ்ட், வாட் இஸ் த பிரேக்கப் ஆஃப் த காஸ்ட்னா 50% கான்ஸ்டியூட்ஸ் என்னது டைரக்ட் மெட்டீரியல், 50% கான்ஸ்டியூட்ஸ் என்னது 50% கான்ஸ்டியூட்ஸ் டைரக்ட் மெட்டீரியல். தென் எவ்வளோ டைரக்ட் லேபர், then 20% constitutes another 20% constitutes direct labor, and then 30% constitute overheads, 30% constitutes another 30% constitutes overheads. இதெல்லாம் given அப்ப this is another, this is the present. இது எல்லாமே என்னது, இது எல்லாமே நமக்கு present. இது எல்லாமே நமக்கு என்னது, இது எல்லாமே வந்து வாட்னா இது எல்லாமே நமக்கு present. What they have given you now, what they have given அது கீழே பாருங்க, an increase in the 15% in the cost of material. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளவு ஏற போகுது, காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் பை எவ்வளோ, இன்க்ரீஸ் பை 15%. தென் வேற சொல்லிட்டாங்க 25% இன்க்ரீஸ் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் லேபர். அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ் பை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், இட் இஸ் டு பி கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ் பை 25%. அப்ப லேபர் இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ் பை 25%. அவ்வளோதான், only these things are given to you. The increased cost in relation to a present selling price. அப்ப listen to me very 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 carefully. After increase, இந்த increaseக்கு அப்புறம், after increase, if I maintain a same amount of a selling price, after increase, if we maintain same selling price, same selling price, what is going to happen? அப்ப after increase, if we maintain a same selling price, ஏன்னா question என்ன சொல்லிட்டாங்க, these increased cost in relation to the present selling price would cause a 25% decrease in the amount of the present profit. Or what is going to happen? After increase in the cost or despite increase in the cost, in the cost ஏறினது மீறியும் you are maintaining a same selling price, even after increase in the cost, if you are maintaining a same selling price, now what will happen? If you are maintaining a same selling price, now your profit will be dropped by another, your profit will be dropped by 25%. Of course, ஏன் drop ஆகும், what is the logic behind this? ஏன்னா current costல okay, this is fine, current costல I'll get some profit. If there's an increase in cost, what will happen? Increase in cost, the profit will get reduced. If I maintain the same selling price despite the increase in cost, our profit will get reduced. அதனால profit will be reduced by எவ்வளோ percent? Profit will be reduced by 25%. Clear? Yes or no? So this is what they have given you. And what else they have given you? You are required to prepare a statement of profit per article. What they have given you? They have given you another statement of profit per article. Just a minute. So they have given you another statement of profit per article. This is given to you. அப்ப என்ன பண்ணணும், you have to prepare a statement of profit per article at the present. அப்ப present profit எவ்வளோ, அப்ப you have to prepare the present profit. What is the present profitங்கிறத you have to prepare. present profit என்னங்கிறது question. அப்ப question என்னது, what is the present profit, what is the present profitங்கிறது question. And they are also asking you the revise selling. First we can complete the first one complete பண்ணலாம், then I'll move on to second one. எடுத்தோம் பார்த்தா it will get confused. First we will do the present profit. இப்ப I know only one thing here. What is the only thing I know? Selling price. Do I know either of the cost or profit? No, we don't know. கரெக்டா காஸ்டும் தெரியாது, ப்ராஃபிட்டும் தெரியாது. அப்ப நமக்கு வந்து என்ன தெரியும், we know that என்னது, we know that our first part வந்து என்னதுன்னா, first part என்ன பண்ணுவோம், first part what will do னா, we know that என்னது, we know that cost plus profit is equal to என்னது, cost plus profit is equal to sales. கரெக்டா, cost plus profit is equal to என்னது, sales, which we know. Since we don't know what is the cost and what is the profit, what I'm going to do, let the cost be x. Let the cost be another, let the cost be x. Let the cost be x and profit be another, profit be y. Let the cost be x and profit be another, profit be y. Our cost we will take it as x, profit only will take it as another, profit will take it as y. Just a minute. So profit and profit will take it as what, profit will take it as y. Our cost only will take it as x, profit will take it as another, profit will take it as y. So this is what we are going to do. இப்ப next what we will do, இப்ப இது நமக்கு தெரியுமா, இப்ப what we will do, அப்ப at present இப்ப எனக்கு என்ன தெரியும், what we know அப்படின்னா, இப்ப காஸ்ட் ஷீட் ஃபார்மேட் ரொம்ப டெப்த்தாலாம் போட வேணாம், ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஃபார்மேட்டே போதும். ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர்ஹெட் will give you cost, அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் பிளஸ் லேபர் பிளஸ் ஓவர்ஹெட் will give you cost. அப்ப at present நமக்கு என்னெல்லாம் காஸ்ட் இருக்கு, I'll just put particulars ஒரு amount column, particulars, and I'll open one amount column.
First என்ன பண்ணுவோம், we'll write down the direct material. We'll write down the direct material. Direct material, direct labor. At present நமக்கு என்னது direct material, direct labor. Better I can put like என்னன்னா I can put like present revise போட்டுக்கலாம். It will be even better. ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும். So present revised. I'll do cost sheet like this. அப்ப direct material எவ்வளோ, direct material வந்து 50%, costல 50% is a direct material. அப்ப x cost என்னது, cost we have taken as x அப்ப cost we have taken as x. X 50% will give you direct material. X 50% will give you direct material. You can take it as என்னது 0.50x. Likewise direct labor எவ்வளோ, direct labor will be how much of cost, 20% of the cost. Direct labor வந்து 20% of cost, அப்ப 0.20x. அதுக்கப்புறம் overhead எவ்வளோ, overhead வந்து 30% of cost. overheads எவ்வளோ 30% of cost, அப்ப 0.30x. if you add னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you will get a value called x. xங்கிறது என்னது, என்னுடைய total cost. xங்கிறது என்னுடைய total cost. இந்த total costல I have to add என்னது, I have to add a profit. இந்த total costல I have to add a profit which I don't know. So I am going to take it as what, y. I don't know what is the profit, so let it be y. அப்ப cost plus profit will give you the sales. And what is my present sale which I know? My present sales will be 1,20,000. My present sales will be 1,20,000. This we know. Is it clear? Yes or no? Yes or no? First step done. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், we'll do revised. Revised வந்து how we are going to do? upon the direct material வந்து it's going to be increased by 15%. correct? Direct material is going to be increased by 15%. Now what does it mean? It is going to be increased by 15%. Now listen, 15% increase ஆனது current we are having 0.5x into 15% increase எப்படி இருக்கலாம், 115% இருக்கலாம். So எப்பவுமே ஒரு basic thing மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. I am going to do always like this. So எப்பவுமே base 100, எப்பவுமே base எவ்வளோ, base வந்து 100%. if there is any increase na you will add the increase. if there is any decrease na you will reduce the decrease. அப்ப 100 plus increase, 100 minus decrease. இங்க வந்து increaseங்கிறதுனா 100 plus 15% increase. 100 plus 15% increase வந்து 115%. clear? yes or no? what is 0.5 into 115%? 0.575x. and next என்ன பண்ணுவோம், இங்க 0.2 இருக்கா, you have 0.2x. கரெக்டா, 0.2x into எவ்வளோ percentage, 25% increase into 125% போட்டா 25x. is there any increase in the overheads? Did they talk anything about the overheads? No. Since they have not talked anything about the overhead, it is assumed that overhead is going to remain constant. அப்போ overhead என்னது, since they have not talked about the overhead, it is assumed that overhead is going to remain constant. if you add all this now, what is the total cost you are getting? 1.125x. so you will be getting 1.125x plus profit. profit என்ன நமக்கு தெரியாது, ஆனா ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும். listen, they have given you one thing. what they have given you, after increase in the cost. after increase in the cost, if we maintain the same selling price, after increase in the cost, if we maintain the same selling price, now our profit will be dropped by 25%. what will happen, your profit will be dropped by 25%. அப்ப உங்க profit என்ன ஆகும், profit வந்து 25% drop. இப்ப for example, whatever is my current selling price, if I maintain the same selling price in the revised as well, revised ஆகும் if I maintain the same selling price, now what's going to happen, your profit will be reduced by 25%. so what is going to happen, அப்ப y இருக்கா, y into profit reduced by 25. அப்ப 100 minus 25. 100 minus 25 will give you 75%. it will give you 0.75y. இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, we have got a present cost sheet and we have got a revised cost sheet. இப்போ now we have got two equations. correct? now we have got two equations with us. இப்போ என்ன பண்ணணும், if you solve these two equations you will get the x and y. அப்ப equation 1 என்ன பார்த்துக்கலாம், equation 1 வந்து x plus y is equal to எவ்வளோ, 1,20,000. equation 2 what can you take, you can take it as 1.125x plus 0.75y is equal to 1,20,000. இப்போ I have to make something as 0. ஒன்று x 0 ஆக்கணும் or y 0 ஆக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், we'll just multiply by number of times. அப்போ what we will do னா, அப்போ 1 வந்து என்ன பண்ணுவோம், 1 வந்து we can multiply by 1.125 times. இல்லை நீங்கள் 0.75 கூட multiply பண்ணிக்கலாம், your wish. இப்போ equation 1 ஃபுல்லாக என்ன பண்ண போகிறேன், equation ஃபுல்லாக 1 ஃபுல்லாக I'm going to multiply by 1.125. why I am multiplying with 1.125? அப்போ தான் I'll be getting same x value. only if I get the same x value now the x can be cancelled. so I want to cancel the x. if I want to cancel the x now I have to maintain the same value of x.
So அதனால what we will do 1.125x plus 1.125y is equal to 1,20,000 into 1.125 90,000 1,35 you will be getting another 1,35,000 clear yes or no அப்போ equation 1 ஃபுல்லாவே என்ன பண்றேன் complete equation 1 I multiplying with 1.125 if I multiply with 1.125 now my result will be like this then equation 2 நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் let it be multiplied with 1 equation 2 நீங்க 1 லே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி 1 லே மல்டிப்ளை பண்ணா what you will get you will be getting like 1.125x அப்படியே வரும் plus 0.75y it will be same and you will be getting 1,20,000 now solving this two equation plus will become minus minus will become plus அப்போ x and x will get cancelled if you get it now what is the y you are getting 1.125 minus 0.75 போட்டா 0.375y is equal to 15,000 y is equal to rupees 40,000 y is equal to எவ்வளோ rupees 40,000 now we have got another we have got the value of y once you have got the value of y என்ன பண்ணுவீங்க you will substitute the same in the x substituting என்னது again அப்படியே கையோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை காமிச்சு போகிற டைம் இல்லை நமக்கு we have to complete the entire costing that's what I kept in mind at least entire costing முடிக்கலனாலுமே நான் சொல்ல அந்த chapters தான் முடிக்கணும் we have to complete whatever chapters I have told you at least we have to complete that அதுவே ஆல்ரெடி பயங்கர டைட்டாக போகும் நமக்கு அதனால நமக்கு காமிக்கலாம் டைம் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே காப்பி பண்ணிடுங்க substituting y is equal to 40,000 in equation number 1 பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் x plus 40,000 will give you 1,20,000 அப்போ therefore x is equal to எவ்வளோ rupees 80,000 இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல asked you னா prepare a state profit per article at present என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்போ statement showing என்னது statement showing profit statement showing profit at present statement showing profit at another at present what we will do first we will put particulars and we'll open two amount columns actually one amount column போதும் நமக்கு first நம்ம என்ன பண்ணுவோம் we'll write down the direct material we'll write down the direct material க்கு what they have given you direct material is nothing but 50% of my cost என் காஸ்ட்ல 50% is going to be my direct material அதனால என் காஸ்ட் எவ்வளோ 80,000 is my cost அதுல 50% will be the direct material it will give you 40,000 இது direct material அடுத்து we will add another direct material plus direct labor எவ்வளோ 80,000ல எவ்வளோ percentage 80,000ல 20% so 80,000ல 20% போட்டா you will be getting 16,000 so totally first என்ன ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் we'll get prime cost direct material direct labor direct expense will give you prime cost you don't have direct expense you have overheads தான் so அதனால 56,000 நமக்கு prime cost add overheads ஏன்னா அவங்க டைரக்ட்னு சொன்னதுனால I'm using the word prime cost so overheads னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 80,000ல எவ்வளோ percent overheads எனக்கு 30% is going to be your overheads போட்டா you will be getting another 24,000 is going to be the overheads அப்போ what is the cost of sales அப்போ cost of sales is going to be 80,000 இதில் எதை ஆட் பண்ணுவோம் we'll add the profit எவ்வளோ 40,000 add பண்ணா you will get another selling price as 1,20,000 this is the statement showing profit at present statement showing profit at present tell me whether this is clear or not yes or no so you can copy it quickly so tell me whether this is clear or not yes or no so now we have got the value of sales so sales கட்சிச்சு so we have prepared the statement showing profit per article at present so statement showing profit per article at present வந்து we have done profit எவ்வளோ profit வந்து 40,000 இது இங்க பாக்ஸும் போட்டு வச்சுக்கோங்க சேஃப்டி ஏன்னா அவங்க ப்ராஃபிட் கேட்குறாங்க இல்லையா அதனால யூ கேன் டூ லைக் திஸ் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ டன் நெக்ஸ்ட் வாட் தே ஹவ் given you the revised selling price second what they are asking you na
they are asking you a revised selling price. Revised selling price to produce. Listen to me. என்ன கேக்குறாங்க? Revised selling price. Revised selling price. So second, they are asking you the revised selling price. எதுக்கு fix பண்ண? To produce the same percent of profit to sales as before. அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? Revised selling price வந்து என்னது? Same percent of என்னது? Same percent of profit on sales. Same percent of profit on sales as before. அப்ப அதே profit margin maintain பண்ணனும். I have to maintain the same profit on sales. அதே profit on sales maintain பண்ணனும். What will be my revised selling price னு கேக்குறாங்க. First நான் என்ன பண்ணனும்? I have to find out the existing profit on sales. I have to find out the existing profit. Find out the existing profit on sales. So existing profit on another on sales. அப்ப existing profit on sales பார்க்கும்போது what is the existing profit on sales? அப்ப profit divided by sales ஆனா profit on sales கடை profit on sales ஆனா profit divided by sales. clear-ஆ? அப்ப profit divided by என்னது? divided by sales into 100. அப்ப எவ்வளவு வரும் நமக்கு? existing profit is 40,000. Sales is going to be 1,20,000. into 100 போட 33.33% வருமா? So 33.33% on sales. இதுதான் வந்து என்னது? present profit on sales. அப்ப we know that profit on sales. அது நமக்கு என்ன தெரியும்? profit on sales தெரியும். இது என்ன பண்ணணும்? we have to fix a revised selling price. So we know the revised cost. அப்ப statement showing என்னது? statement showing revised என்னது? revised sales. How I am going to work it out? So listen, I'll put particulars and I'll open one amount column. So particulars or amount column. First நம்ம என்ன எழுதுவோம்? We'll write down the direct material. இப்ப direct material வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? direct material வந்து எவ்வளவு increase சொல்றாங்க? There is how much increase in direct material? There is 50%. So எவ்வளவு? 15 கரெக்டா? 15. There is 15% increase in direct material. அப்ப என் present direct material எவ்வளவு? 40,000. 40,000 என் present direct material எவ்வளவு increase? 15% increase into 115% போட்டா you will be getting 46,000 என்னுடைய direct material. அடுத்து direct labor. அவ direct labor பார்க்கும்போது so 16,000 எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு. இதுல 25% increase into 125% போட்டா 20,000. It will give you another prime cost. Prime cost எவ்வளோ? 66,000 is your prime cost. 66,000 is your prime cost. இதுல எதை ஆட் பண்ணுவோம்? we will add the overheads. we will add the overheads. எதை ஆட் பண்ணுவோம்னா we will add the overheads. overheads வந்து it is going to remain same correct? They have not talked anything about the overhead. Assume that it's going to remain same. அப்ப how much is the value? 24,000 is the value. You will be getting 90,000. Our total you are getting 90,000. This is your cost of sales. Plus profit. வந்து எவ்வளோ? profit வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்கன்னா 33.33% on sales, which can be otherwise told as என்னது? 1/3 on. So profit எவ்வளோக்கு எனக்கு? 1/3 on sales இருக்கு. எங்கேருந்து 1/3 வந்தது? ஒன்றும் இல்லை, 40/120 என்னது? 40/120 வந்து 1/3 கரெக்டா? 1/3 of sales is otherwise called as எவ்வளோ on cost? 25. ஷூரா? சேல்ஸ் 100. இப்போ இல்லை சார், நாமளா என்ன பண்ணுவீங்க? நாமளா சேல்ஸ் எவ்வளோ? சேல்ஸ் 100. அதுல ப்ராஃபிட் மைனஸ் பண்ணுவோமா? சேல்ஸ்ல ப்ராஃபிட் மைனஸ் பண்ணா காஸ்ட் வருமா? ப்ராஃபிட் வந்து 33.33. அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோ வரும்? காஸ்ட் வந்து 66.67. அப்ப ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட் என்ன வரும்? ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட் பார்க்கும்போது 33.33 டிவைட் பை 66.67 அப்படின்னா ஆஃப் 1/2 ஆன் என்னது? 1/2 ஆன் காஸ்ட். ஏன் 1/2 ஆன் காஸ்ட்? ஏன்னா 1/3 ஆன் சேல்ஸ். 1/3 ஆன் சேல்ஸ்னா சேல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ப்ராஃபிட் 1 வச்சுக்கோங்க. ப்ராஃபிட் 1 சேல்ஸ் 3. ஸோ ப்ராஃபிட் 1 சேல்ஸ் 3. அப்போ 3 - 1 என்னது? 2. அப்போ காஸ்ட் என்னது? காஸ்ட் 2. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ 1/3 ஆன் சேல்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஆஃப் ஆன் காஸ்ட். ஆர் இதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா சிம்பிள். 33% on sales are profit on sales are on cost. Basic, I'll tell you basic thing. Again, this is the basic thing of cost accounting. If without knowing this, we cannot do anything. So
பேசிக் திங் என்னது ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸா ஆன் காஸ்ட் பாருங்க ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்னா காஸ்ட் 100 ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ்னா சேல்ஸ் 100 ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்னா காஸ்ட் 100 ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ்னா சேல்ஸ் 100 இங்க ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்னா ஆன் சேல்ஸா ஆன் சேல்ஸ் அப்ப சேல்ஸ் என்னது சேல்ஸ் 100 அதுல ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 33.33 அப்ப 100 33.33 மைனஸ் பண்ணா காஸ்ட் எவ்வளோ 66.67 அப்ப 33.33 divided by 66.61 போட்டா you will get 1/2 கிளியரா இப்படியும் போடலாம் this is another way to do கிளியரா yes or no yes or no அப்ப or வேற எப்படி போட்டுக்கலாம் நீங்க 90,000 into 33.33 divided by 66.67 இப்படியும் போட்டுக்கலாம் போட்டா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் 45,000 அப்ப what should be your revised selling price 1,35,000 has to be the revised selling price. This is your revised selling price. I can use the word sales. இதான் நமக்கு என்னது இதான் நம்மளோட revised sales. Clear-ஆ? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Our profit on cost na? Profit on cost na இதான் 100 எடுத்துப்போம். Cost 100. Profit on cost na cost 100. Profit on sales na sales 100. இங்க ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்டா ஆன் சேல்ஸா ஆன் சேல்ஸ் அப்ப இது 100 சேல்ஸ் 100 அப்ப சேல்ஸ் 100 சேல்ஸ் 100 அதுல ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 33.33 100ல 33.33% ப்ராஃபிட்டா அப்ப சேல்ஸ் மைனஸ் ப்ராஃபிட் காஸ்டா சேல்ஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் காஸ்டா அகைன் பேசிக் 8 ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் சேல்ஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் காஸ்டா சேல்ஸ் மைனஸ் ப்ராஃபிட் காஸ்டா சேல்ஸ் மைனஸ் ப்ராஃபிட் will give you cost அதனால 100 minus 33.33 போட்டா 66.67 அப்ப இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அப்ப நீங்க 6 இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் 66.67க்கான வேல்யூ என்ன தெரியும் உங்களுக்கு 90,000 தெரியும் அப்ப 66.67க்கு 90,000னா 33.33க்கு எவ்வளோ இப்படியும் போடலாம் அப்ப 66.67க்கு 90னா 33.33க்கு எவ்வளோ யூ கேன் டூ இன் திஸ் வே as well அதான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அதான் 33.33 divided by 66.67 கிளியரா yes or no yes or no yes or no again this is a most basic thing without knowing this we cannot clear cost accounting this is the utmost base of the costing I want everyone to be strong in this first tell me whether this is clear or not yes or no yes or no yes or no yes or no is it absolutely clear for everyone yes or no இப்போ ஆன்லைன்லயும் சொல்லுங்க ஆன்லைன்ல absolutely clear ஆ just a minute is Yes, it sir. clear any doubts Yes, sir. No, good sir. No doubt, sir. so இது clear-ஆ ஆன்லைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எனக்கு Yes, sir. Yes, sir. clear correct It's fine clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க Yes, sir. done fine so this is the utmost basic thing clear-ஆ yes or no done அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் we have done this அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் we have completed the first part we have completed the first problem so 40 வந்துச்சு 135 வந்துச்சு done 30.3333 எடுக்கணும் 66.666 எடுக்கணும் listen to me very carefully I'll tell you another one thing so இது இன்னொரு thing important இப்போ உங்க கேல்சில வந்து 0.333 வந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் 333 ஃபுல்லா எடுக்கணும் இப்போ உங்க கேல்சில வந்து 0.666 வந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் 66666 ஃபுல்லா எடுக்கணும் லைக்வைஸ் உங்க ஆன்சர் வந்து 0.9999 வந்தா என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடணும் கிளியரா இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் I'll tell me whether this is clear or not yes or no done இப்போ question number 1 is done Sir, அப்ப excuse me, question sir. 1 done அடுத்து we can move on with another question 2 இதான் சொன்னேன் இது வந்து என்ன டைம்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஜூன் 24ல கேட்ட கொஸ்டின் அவங்க ஓல்டு காஸ்ட் வச்சு போட்டுருப்பாங்க so June 24ல they would have worked out with another they would have worked out with a old cost sheet but in one MTP paper ஒரு MTP paperல என்ன பண்ணிருக்காங்க they have followed the new cost sheet format அதனால I don't want to take any risk நம்ம நியூ ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓல்டு ஃபார்மேட்டை சேஃபர் சைடுக்கு என்ன பண்ணலாம் போடுறேன் சம் எப்படி போடுறோம் அந்த மாதிரி போடுங்க இது சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சம் வருது உங்களுக்கு ஓல்டு ஃபார்மேட்டும் நியூ ஃபார்மேட்டும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிற மாதிரி சம் வந்ததுன்னா யூ கேன் டூ லைக் திஸ் இப்போ இந்த சம் how I'm going to do in the same manner you can do it in the exam moving on to the question number 2 question 2ல what they have given பாருங்க so question 2ல what they have given you question 2ல what they have given you னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க PQR and Co is an advertising agency அப்ப PQR and Co என்ன சொல்றாங்க it's an advertising agency which has received an enquiry to submit the quotation so அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு quotation submit பண்ண சொல்றாங்க
Bill of material prepared by the production department for the quotation states the following requirement of the material. நமக்கு என்னதான் மெட்டீரியல் வேணும்? நமக்கு 3 மெட்டீரியல் வேணும். வாட் ஆர் ஆல் த மெட்டீரியல் வி நீட்னா ஒன்று வந்து என்ன வேணும் நமக்கு? வி நீட் பேப்பர் 20 ரீம்ஸ்னா அது ஒரு செட் ஆஃப் பேப்பர். வி நீட் 20 செட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர். ஸோ வி நீட் 20 செட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர். லைக்வைஸ் இங்க் அண்ட் பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க? இதெல்லாம் வந்து they have given you the காஸ்ட். எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போறவங்களுக்கு காஸ்ட் கொடுத்தாங்க. இது எல்லாமே எனக்கு என்னது? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னதுன்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல். இது எல்லாமே நமக்கு என்னது? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டைரக்ட் மெட்டீரியல். சம் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ஜாப். நமக்கு என்ன தேவை ஜாபுக்கு? ஃபோட்டோகிராஃபி தேவை. ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது வந்து அப்போ கொஸ்டின் இஸ் வெரி கிளியர் தட் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ஜாபா? ஃபோட்டோகிராஃபி ஜாபுக்கு தேவைன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்? சப்போஸ் இஃப் ஐம் இன்கரிங் எனி காஸ்ட் ஃபார் த ஃபோட்டோகிராஃபி, ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஏதாவது காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதுன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி அலோகேட் டு த ஜாப். If I'm able to easily allocate to the job, it is a direct cost. If I'm able to allocate something to a cost object, it's called as another direct cost. அப்போ photography is required for the job. They have clearly given photography is required. The agency does not have a photographer as an employee. Photographer இல்லை. அதனால it decides to hire one. ஒரு எம்ப்ளாயி ஹையர் பண்ண போறோம் by paying 20,000 to him. அப்போ this 20,000 can be directly allocated to the cost object. கரெக்டா? This 20,000 can be directly allocated to the cost object. It is a direct labor. Clear? Yes or no? அதெல்லாம் what they have given, the estimated job card prepared by the production department specifies that the service of the following employees will be required for the job. அப்போ நமக்கு என்ன தேவை? இந்த எம்ப்ளாயிஸோட ஜாப் நமக்கு வேணும். நமக்கு வந்து வெதர் ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும் சஃபிஷியன்டாக கேட்டால் நோ, யூ நீட் ஜாப் ஆஃப் தீஸ் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஸ் வெல். அப்போ ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்? 80 hours ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஜாப்க்கு. காப்பி ரைட்டர் ஹாஸ் டு ஒர்க் ஃபார் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்? 75 hours. கிளைண்ட் சர்வீசிங் ஹாஸ் டு ஒர்க் ஃபார் 30 hours. இது கொடுத்துருக்காங்க. they have given you the primary packing material. Listen to me, they have given you the primary packing material. Now there is going to be a conflict between the old cost sheet and new cost sheet. Our old format body, what we will do? Old format body, primary packing material will add with the material cost. As per the old format, what we will do? Primary packing material will add with the material cost. But as per the new format, where you have to show the primary packing cost? Cost of production. You have to show it as a part of cost of production. Now, it has been given by CAS 9. So CAS 9 அசைன்மெண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு வரும் அந்த மாதிரி. அப்போ பிரைமரி பேக்கிங் மெட்டீரியல் எவ்வளோ ரெக்வயர்டு? 6,000 ரெக்வயர்டு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டேரக்ட் மெட்டீரியல் அசியூம் பண்ணால் யூல் கெட் ஒன் ஆன்சர். அதை வந்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அசியூம் பண்ணால் யூல் கெட் அனதர் ஆன்சர். ஸோ அதனால தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆன்சர் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். பட் உங்கள் ஆன்சர் கீழே வந்து எது இருந்ததுன்னா 213 தான் இருந்தது. 213 which is அந்த டேரக்ட் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி போட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. they have added this with a direct material, but you cannot do that. As per cost accounting standards நம்ம எங்கே காமிக்கணும்? it has to be shown in the cost of production. ஏன்னா as being a CMA, we have to be good with standards. CMA வந்து பழைய ஃபார்மே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. we have to follow the new format. we have to update it according to the requirement. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? இது இல்லாமல் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் என்ன சொல்லிட்டாங்க? ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் இஸ் given as what? 40% ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட். ப்ரைம் காஸ்ட்ல 40% வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட். இப்போ வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுங்கிறது பாருங்க. வாட் we know? இப்போ நமக்கு வந்து டேரக்ட் மெட்டீரியல் வேணுமா? என்னெல்லாம் டேரக்ட் மெட்டீரியல் நமக்கு வேணும்? we need 3 டேரக்ட் மெட்டீரியல் கார்டு. I'll just write the given. என்ன டேரக்ட் மெட்டீரியல் வேணும் சொல்லிட்டாங்க? 20 reams at rupees 2,200 per ream. அப்போ 20 into 2,200 எவ்வளோ வருது? யூ ஆர் கெட்டிங் 44,000. வேற என்ன சொல்லிட்டாங்க? இங்க் சொல்லியிருக்காங்க. they have given you இங்க் எவ்வளோ? இங்க் வந்து 8,000. then they have given you the binding material. binding material எவ்வளோ? 4,000. binding material எவ்வளோ? binding material வந்து 4,000. binding material is what? binding material is 4,000. this is given to you. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? அண்ட் ஆன்சர் கீழே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பிரைமரி பேக்கிங் காஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் வில் கிவ் யூ ஒன் ஆன்சர். அண்ட் அதை நீங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணி இட் வில் கிவ் யூ அனதர் ஆன்சர். ஸோ போத் வில் கிவ் யூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர். ஸோ அதனால் வந்து லெட் அஸ் நாட் டேக் எனி ரிஸ்க். நான் ரெண்டுமே போடுறேன் உங்களுக்கு. ஐ டூ போத். ஓல்டும் போடுறேன், நியூவும் போடுறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? பேப்பரிங் பைண்டிங் மெட்டீரியலா. ஸோ இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வேணும் சொல்லிட்டாங்க. ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் ஆல்சோ நீட். அதெல்லாம் வேணும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேக்கிங் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங் மெட்டீரியல் டேரக்ட் மெட்டீரியல் ட்ரீட் பண்ணுறது ஓல்டு. நியூவாக பார்த்தா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணணும். பேக்கிங் மெட்டீரியல் அது என்ன பேக்கிங்? இது பிரைமரி பேக்கிங். பிரைமரி பேக்கிங். பிரைமரி பேக்கிங் எவ்வளோ? பிரைமரி பேக்கிங் இஸ் 6,000. பிரைமரி பேக்கிங் எவ்வளோ? 6,000. then they have given you the இது கொடுத்துருக்காங்க. the agency does not have a photographer as an employee. அதனால என்ன பண்ணணும்? இப்போ டைரக்ட் லேபர் வருவோம். டைரக்ட் லேபர் பார்க்கும்போது வாட் they have given you? டைரக்ட் லேபர் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹையர் அ ஃபோட்டோகிராஃபர்.
ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை ஹையர் பண்ண போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு ஹையர் அ ஃபோட்டோகிராஃபர். ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹையர் பண்ண போறீங்க. how much you are going to pay him? You are going to pay him 20,000. எவ்வளோ பே பண்ண போறீங்க? You are going to pay him 20,000. This is given to you. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The estimated job card. Again, இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the following employee will also be needed. வேற யாரெல்லாம் வேணும் நமக்கு? ஆர்டிஸ்ட் வேணும். ஆர்டிஸ்ட்க்கு எவ்வளோ பே பண்றோம்? ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ பே பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு? 80 hours ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. ஆர்டிஸ்டோட ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா 80 hours தான். ஆர்டிஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் தேவைப்பட போதும் நமக்கு? 80 hours போட போதும். ஸோ வி நீட் ஆர்டிஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்? 80 hours. திஸ் இஸ் த லேபர் அவர். ஸோ மிஷின் அவர் வேற, லேபர் அவர் வேற. மிஷின் அவராக இருந்ததுன்னா வில் சார்ஜ் டு ஓவர் ஹெட். இது வந்து லேபர் அவருங்கிறதுனால வில் சார்ஜ் டு டைரக்ட் லேபர். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ஆர்டிஸ்ட் யூ நீட் 80 hours அண்ட் தே ஹவ் கிவன் யூ என்னது? 18,000 per month. அவரோட பேமெண்ட் எவ்வளோ? அவருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்னா 18,000 per month. இவருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்? rupees 18,000 per month பே பண்ணணும். You have to pay him rupees 18,000 per month. இது கொடுத்துருக்காங்க. Then what else is given to you? Copywriter. Copyright கொடுத்துருக்காங்களா? Copywriter கொடுத்துருக்காங்க. So copywriter. Copywriter எவ்வளோ hours ஒர்க் பண்ணாரு? Copywriter is going to work for how many hours னா? He is going to work for 75 hours. He is going to work for 75 hours. And how much is the cost இவருக்கு? இவருக்கு வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ? ருபீஸ் 15,000 a month. ருபீஸ் 15,000 per month is his cost. டன்னா? காப்பிரைட்டர் டன். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிளைண்ட் சர்வீசிங். they have given you client service. client service பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ரெக்வயர்ட் நமக்கு? 30 hours required. நமக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ரெக்வயர்ட்னா 30 hours required. and how much you are going to make payment? 13,500 a month. You are going to make a payment of rupees 13,500 per month. This is given to you. What else they have given you na? Primary packing material எவ்வளோ required நமக்கு? 6,000 rupees required. அப்போ primary packing material 6,000 நான் வந்து மேலே வச்சுட்டேன். I have written it above itself. done. Then production overhead எவ்வளோ? production overhead. They have given you production overhead. அப்போ production overhead பார்க்கும்போது rupees எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? 40% ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட். சாரி, ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ? 40% ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் சொன்னாலும் ஒன்று தான், ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் சொன்னாலும் ஒன்று தான், ஒர்க் ஓவர்ஹெட் சொன்னாலும் சேம் தான். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் ஆர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் ஆர் ஒர்க் ஓவர்ஹெட் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் ஆல் வில் கிவ் அ சேம் மீனிங். கிளியரா? அப்போ 40% ஆஃப் என்னது? 40% ஆஃப் அ ப்ரைம் காஸ்ட். 40% ஆஃப் அ ப்ரைம் காஸ்ட். டன்னா? தென் வாட் எல்ஸ் they have given you? while selling and distribution overhead வந்து 20% ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். காஸ்ட்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் பார்த்தோம்னா, ஸோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 20% ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். திஸ் இஸ் given to you. What else is given to you? The agency works 25 days in a month. ஒரு மந்த்துக்கு the agency is working for 25 days and ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ்? 6 hours a day. அப்போ 25 days in a month and 6 hours a day. அப்போ ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க? அப்போ நார்மல் ஹவர்ஸ் பர் மந்த் எவ்வளோ? நார்மல் லேபர் ஹவர்ஸ் பர் மந்த். நார்மல் லேபர் ஹவர்ஸ் பர் மந்த்னு பார்க்கும்போது வாட் வி வில் டூ? 25 into 6. அப்போ 25 days into 6 hours. 6 hours என்னது? 6 hours a day. டோட்டலாக பார்த்தா 150 hours. This is your normal labor hours. அப்போ இந்த பேமெண்ட் நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்க? இந்த 18, 15, 13, 500 you are making for normal hours, which is 150 hours you are making this payment. அப்போ 150 hours you are making this payment னா அப்போ 80 hours how much you will pay? 75 how much you will pay? 30 hours how much you will pay? You have to work out the labor cost. Clear? Yes or no? Yes or no? This is given. And what else is given to you? The agency expects a profit of 20% on quoted price. Quoted price is selling price. அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வேணும் எனக்கு? ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வேணும்? ப்ராஃபிட் வந்து 20% of sales. Profit is equal to 20% of what? 20% of sales. Clear? Yes or no? Done. இதெல்லாம் given. You are required to prepare a statement of profit showing a quotation price. So அப்போ என்ன பண்ணணும்? You have to prepare a statement showing profit showing quotation price. அந்த quotation price என்னன்னு கேட்குறாங்க. Profit is also given. Again, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to work it out. We have to work out a cost sheet. So அப்போ வந்து statement show என்னது? Statement of என்னது? Statement of profit. Statement of என்னது? Statement of profit showing quotation price.
So now I'll do solution. இப்போ நமக்கு ரெண்டு வே இருக்குது டீல் பண்ணுறது. There are two ways to deal with this. அப்போ what can you do now? I'll put first particulars. Particulars எவ்வளோ? Particulars போட்டால் என்ன பண்ணுவோம்? Will open two amount column. ரெண்டு amount column open பண்ணிவோம். Will open two amount column. First என்ன பண்ணுவோம்? Will write down the direct material. இப்போ நான் direct material வந்து I'm not going to add the packing material. Packing material add பண்ணாமல் I'll work it out. So packing material add பண்ணாமல் I'll do the direct material. அப்போ direct material what all elements you have paper. First நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது? நமக்கு என்னெல்லாம் elements இருக்குன்னா ஒன்று பேப்பர் இருக்குது. பேப்பர் எவ்வளோ? 44,000. Paper is 44,000. And then ink 8,000. So ink எவ்வளோ? Ink வந்து 8,000. So ink is given as what? 8,000. அதுக்கடுத்து பைண்டிங் எவ்வளோ? ஸோ பைண்டிங் மெட்டீரியல் எவ்வளோ? பைண்டிங் மெட்டீரியல் வந்து 4,000. இப்போ ஐம் நாட் கோயிங் டு ஆட் த பிரைமரி பேக்கிங் காஸ்ட் ஹியர். பிரைமரி பேக்கிங் காஸ்ட் ஐல் ஜஸ்ட் ஷோ இட் அஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஆனால் ஆன்சர் கீழே என்ன பண்ணிப்பாங்க? பிரைமரி பேக்கிங் மெட்டீரியல் இங்கே ஆட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அதுவும் கரெக்ட். அது வந்து என்னன்னா ஆஸ் பர் ஓல்டு ஃபார்மேட் தட் இஸ் கரெக்ட். பட் நியூ ஃபார்மேட் வந்து தட் இஸ் கரெக்டான்னு கேட்டால் நாட் கரெக்ட். பட் எதுக்கும் வி கேனாட் ட்ரஸ்ட் த இன்ஸ்டிடியூட். அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சேஃபர் சைடுக்கு ஆல்டர்னேட் ஆன்சரும் கொடுத்துடலாம். ஸோ தட் அவங்களுக்கு என்ன எதுக்கு வேணுமோ மார்க் எடுத்துக்கிட்டோம். அவள் ஹவு மச் யூ ஆர் கெட்டிங்? 56,000 வருதா? அது டைரக்ட் மெட்டீரியல். அடுத்து டைரக்ட் மெட்டீரியல். அடுத்து என்னது? நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் டைரக்ட் லேபர். டைரக்ட் லேபர் பார்க்கும்போது ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் த டைரக்ட் லேபர்னா ஃபோட்டோகிராஃபி யூ கேன் டூ இட் டைரக்ட்லி. ஏன்னா ஃபார் திஸ் ஜாப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆர் த ஃபோட்டோகிராஃபர்ங்கிறதுனால நீங்கள் டேரக்டாக என்ன பண்ணிடலாம்? ஃபோட்டோகிராஃபர் ஈஸியாக போட்டுடலாம். இப்போ ஃபார் திஸ் ஜாப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆர் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் and you are going to make him a payment of 20,000. எவ்வளோ பண்ண போறீங்க? 20,000 பண்ண போறீங்க. டன். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட். யூ ஆர் கோயிங் டு ஹையர் என்னது? ஹையர் அன் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ இப்போ ஆர்டிஸ்ட்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஹவு மச் யூ ஆர் மேக்கிங் பேமெண்ட்னா 18,000 பண்ணுறீங்க. பட் கேன் யூ புட் 18,000 கேட்டால் நோ. வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கம்ப்ளீட்லி யூஸ் த ஆர்டிஸ்ட் இன் திஸ் ஜாப். ஸோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து இதில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுறாரா கேட்டால் நோ. டோட்டலாக 150 hours ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபர்ம். அந்த 150 இஸ் கோயிங் டு டேக் ஒன்லி 8 years ஃபார் திஸ். பேலன்ஸ் 70 years இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் எல்ஸ்வேர். அந்த 70 years யூ கேனாட் சார்ஜ் இட் இயர். அந்த 70 years நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் அங்கே தான் சார்ஜ் பண்ணணும். யூ கேனாட் சார்ஜ் தட் 70 years here. You have to charge only 80 years here. Now what you will do? அப்போ 18,000 டிவைட் பை எவ்வளோ? 18,000ங்கிறது எத்தனை ஹார்ஸ்க்கு? 150 ஹார்ஸ்க்கு. This 18,000 is for 150 hours and what you need for 80 hours? 9,600. அப்போ ஆர்டிஸ்ட்க்கு you are going to pay 9,600 for this particular job. Actually artist you are going to pay 18 now, but still for this particular job you are going to pay him எவ்வளோ? You are going to pay him 9,600. Clear? Yes or no? Yes or no? This is given. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Copywriter. Next we have யாரு? We have copywriter. So copywriter எப்படி போடுவோம்? Copywriter வந்து how you are going to work it out? Same way you are paying 15,000 a month. 15,000 per month is for எவ்வளோ hours? 150 hours. Into எனக்கு எவ்வளோ hours வேணும்? I need for 75 hours. 7,500. So copywriter done na. Next what they have given you? They have given you client service. They have given you another client service. So if you take up the client service now what you will do? So if you take up the client service அப்படினா 13,500 pay பண்றோமா? 13,500 payment is for a month consisting of 150 hours. But I need payment only for 30 hours. 2,700. If you add this all now 39,800. This will give you the prime cost. This will give you another prime cost. எவ்வளோ வருது? How much you are getting? 95,800. Add another. Add factory overheads. Add factory overheads. So factory overheads வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to absorb. Absorption என்னங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? I'll explain you while doing overheads. Overheads போமா I'll tell you what is absorption. Factory overheads how you are going to absorb? You are going to absorb at 40% of a prime cost. எப்படி absorb பண்ண போறீங்க? 40% of prime cost. So 40% of prime cost, which is 95,800 40% போட்டா 38,320. If you add this two now, what is the 1,30,120? This is works cost. This is works cost or another or factory cost. இவங்க என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? Okay, we can use the word factory cost. Work cost யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So work cost இதுக்கப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணுவோம்? We'll add the administration overhead relating to production. Do you have any administration overhead here? இல்ல, கொடுக்கல.
அப்புறம் வேற ஆட் பண்ணுவோம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா இல்ல do you have any அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது நெக்ஸ்ட் வந்து you'll put என்னது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் do you have any quality control no நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க commercial scrap do you have any scrap இங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணல நம்ம then next என்னது primary packing cost you have to add the primary packing cost here you have to add the primary packing cost so primary packing cost 6000 எவ்வளவு அமௌண்ட் 1 lakh 120 this is another this is cost of production this is cost of another cost of production plus selling over அவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்க selling over அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க so you don't have any opening FG closing FG கரெக்டாக cost of production இதுதான் cost of என்னது cost of goods sold இதுதான் selling overheads how much is the selling overheads 20% on cost of production 20% on cost of production அப்ப 1,40,120 ல 20% போட்டா 28,024 if you add it now you will get another cost of sales 1,58,001 1,68,144 this is another this is the cost of sales இதல எதை ஆட் பண்ணுவோம் we will add the profit எவ்வளோ the profit is 20% on sales listen திரும்ப அதே கேம் so profit on sales அப்ப profit என்ன சொல்லிட்டாங்க profit equal to 20% on sales 20% on sales எதை எடுத்துப்போம் sales வந்து you take it as என்னது sales you will take it as 100 so sales you will take it as 100 அதுல profit எவ்வளோ 20% sales plus profit cost sales minus profit cost sales minus profit will give you cost போட்டா 80 cost so அப்ப cost எவ்வளோ cost is 80 you know என்னது now you know 80 கான cost 80 கான cost எவ்வளோ 168 144 கரெக்டா 80 கான cost எவ்வளோ 168 144 20 கான sales எவ்வளோ சரி 20 கான profit எவ்வளோ அது ஓகே 20க்கு 42,036 only என்ன பண்ணலாம் you can do like this அப்ப profit எப்படி போடுவீங்க 1,68,144 into 20 by 80 into என்ன பண்ணுவீங்க into 20 divided by 80 போட்டா 42,036 42,036 போட்டா 180 இதுதான் உங்களுக்கு என்னது this is your sales என்ன we have worked out the sales the sales is clear or not yes or no done so sales கிடைச்சிருச்சா இது ஒரு actually this is the answer as per the current trend by this is the answer but அந்த suggested படி பார்த்தோம்னா primary packing material வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க டார்க் ட்ரீட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப I'll write down like this in alternatively sales is alright I can use the word quoted price ஏன்னா நம்ம என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல quoted priceங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்ப alternatively if primary packing material exam நீங்க ரெண்டு தான் தப்பு கிடையாது so primary packing material is treated as another is treated as direct material the quoted price is as follows the quoted price is as follows I'll first put particulars ஒரு ரெண்டாம் I'll put ஒரே ஒரு அமௌண்ட் காலம் போடுறேன் போதும் I'll write down direct material கஷ்டப்பட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து எழுத வேணாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா direct material போடுவோமா direct material போட்டு என்ன பண்ணிடுவீங்க ஆல்ரெடி அவர் ரிட்டர்ன் எவ்வளோனா 56 போட்டிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கீங்க you have put 56,000 கரெக்டா 56,000 plus 6,000 இதை போட ரொம்ப டைம் ஆகாது நமக்கு 62 டைரக்ட் லெவல் நீங்க ஆல்ரெடி போட்டிருக்கீங்க அப்படியே தெரிவிக்கோங்க 39,800 கஷ்டப்பட்டு வந்து எல்லாம் போட வேணாம் 1,01,800 வந்து பிரைம் காஸ்ட் add factory words எவ்வளோ listen மேல கதை அப்படியே வராது நமக்கு again I'm telling you factory words what is above you cannot get the same ஏன் சேம் வராது ஏன்னா அங்க பிரைம் காஸ்ட் வேற இங்க பிரைம் காஸ்ட் வேற it will change
So answer will change accordingly. Factory overheads எப்படி போடுவீங்க? Factory overheads is equal to 40% of prime cost. 40% of prime cost. 40,720. If you add it now, what is the cost of production? So cost of production. Works cost or cost of production எல்லாமே சேம் தாங்க. எவ்வளவு வருது? 41,520. 42 142 520 plus selling overhead. Selling overhead வந்து எவ்வளவு? 20%. 20% of production cost. Production cost 28,504. If you add it now, what is the cost? 1,71,024. Add profit. Profit பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? 1,71,024 multiplied by 20 divided by 80. போட்டா 42,756. If you add this 2 na 2,13,780. So 213,780, alternately 210,180. ரெண்டுமே correct. So clear yes or no? All that. This is what we are going to do. So safer side க்கு ரெண்டு ஆன்சர் போடு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி conflict question வந்தாலே do both answer because again repeating question paper எடுத்தவன் எதை ஃபாலோ பண்ணா நமக்கு தெரியாது. We don't know what a person taken question paper has followed. அவன் ஓல்டு ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணா நியூ ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணா நமக்கு தெரியாது. We don't know. அவன் மைண்ட் செட் நமக்கு தெரியாது. அதனால let us not take any risk. Put both. It will hardly take 5 minutes கூட ஆகாது. It will hardly take 2 minutes. அதை எடுத்து அப்படியே காப்பி அடிக்கிறோம் அவ்வளோதான். We are just copy pasting it. அவ்வளோதான். It hardly takes 2 minutes. Extra 2 minutes spend பண்ணதுல ஒன்றும் ஆயிடாது. Again இது வந்து எப்பனா only if you are getting a conflicting question வந்ததுன்னா you can do like this. Clear yes or no? So sales are quoted price இல்லையா? So tell me whether this question number 2 is clear or not. Yes or no? So you can copy this. Have you copied it? Yes or no? Yes or no? Done அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம்? We have found out the quarter price. So question number 2 done. So we have done the question 2. அடுத்து we'll do question 3. இந்த மாதிரி sums sometimes they'll ask you. இது வந்து என்ன attempt question னா this is the question from December 2023. The same format problem is there in your study material as well. The same format problem is there in your compiler as well. Listen. So I didn't take other cost sheet sums. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா போட்டு போயிடலாம். எதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடோ I have taken only those things. Listen. Question 3 la what they have given na Sun and Moon Limited is a leading hardware manufacturing startup. It's an hardware startup சொல்லிட்டாங்களா? And what else they have given you? Na it manufactured and sold எத்தனை computers? 200 computers in the year 2022. கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே என்னது? Whatever is given to you, all the given units is for 200 units. இது எல்லாமே என்னது? 200 units of the output க்கு. இதெல்லாம் given அது கீழே they have given you some changes. Prepare a cost sheet for the year 2023 suggest a selling price to earn 20% profit on sales. Same அதே மாதிரி தான். பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? First I'll write the given எழுதுறேன். இப்போ given என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு just see. So question number 3. So given what all things they have given you na output and sales is going to be 300. அப்ப current எவ்வளவு நமக்கு? அப்போ வந்து I'll just write down என்னன்னா current எழுதிக்கிறேன். So அப்ப current எவ்வளவு எனக்கு? current பார்த்தோம்னா output எவ்வளோ? 200 units. output எவ்வளோ? 200 units. So current 200 units. இதுவே revised எவ்வளோ எனக்கு? revised வந்து எவ்வளோனா we are going to produce எவ்வளோ unitsனா 300 units. We are going to produce and sell 300 units. So we are going to produce and sell 300 units. Price of the material will rise by 25% compared to the previous year level. Listen, question என்ன சொல்லிட்டாங்க? They have talked about the price of the material. They didn't talk about the quantity of the material. Quantity மாறுது விட்டுருங்க. They are talking only about another price of the material. Price unit price. Price of material எவ்வளோ increase ஆகுது? 25% increase ஆகுது. Material price எவ்வளோ ஏறுது? Material price is going to be increased by 25%. This is given to you. What else is given to you? Wages per unit will rise by 10%. Okay, use பண்ற word பாருங்க. Wages per unit. அப்ப என்னோட piece rate எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுது? piece rate வந்து 10% ரைஸ் ஆகுது. அப்ப
என்னோட wages per unit எவ்வளோ? wages per unit is going to be raised by எவ்வளோ percentage? 10%. Done. What else they have given you? Manufacturing charges. Manufacturing charges will increase in proportion to the combined cost of material and wages. What they are trying to tell here? Manufacturing overhead will increase in proportion to another. It will be absorbed on the basis of the prime cost. It is going to be absorbed on the basis of prime cost. எங்க நான் prime cost எடுத்தேன்? From where did I take prime cost? Cost of material and wages. அதாவது combined costல you have to என்னது? It will be increasing. அப்ப அந்த combined cost இப்போ எவ்வளோ increase ஆகுதோ in the same way it will increase. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட combined material wages cost எவ்வளோ? 12 lakh plus 18 lakh போட்டால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் டோட்டலா? 30 lakh வருமா? அப்போ என் combined cost என்னது? கரண்டாக என் combined cost 30 lakh. மேனுஃபேக்சரிங் சார்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 750 இருக்கா? 750 அப்போ 30 lakh 750 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 25% of prime cost. கரெக்டா? So 25% of prime cost. Why I am taking prime cost? Again I am telling you, question is very clear. It will increase in the proportion to another proportion to the combined cost of material and wages. Combined cost of material and wages is nothing but what? It is nothing but a prime cost. Prime cost வந்து எவ்வளோ increase ஆகுதோ in the same manner your factory overhead is going to increase. Our prime cost வந்து எவ்வளோ percent increase ஆகுதோ in the same manner your factory overhead is going to increase. Clear? Yes or no? Yes or no? This is given. Selling price per unit வந்து unchanged, change ஆகாது. அப்போ வாட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் என்ன சொல்கிறாங்க? மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் ஐ கேன் ரைட் லைக் என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் வந்து அப்சார்ப்ட் ஆன் என்னது? அப்சார்ப்ட் ஆன் ப்ரைம் காஸ்ட். அப்சார்ப்ட் ஆன் என்னது? அப்சார்ப்டு ஆன் ப்ரைம் காஸ்ட். அப்சார்ப்ட் ஆன் ப்ரைம் காஸ்ட். இதே எதிப்போம். நெக்ஸ்ட் வாட் வி வில் டூ? நெக்ஸ்ட் வாட் தேவ் கிவனா செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட் வந்து அன்சேஞ்ச்டு. அப்போ செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட், செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸு பர் யூனிட் வந்து என்னது? நோ சேஞ்ச். இதில் வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது? நோ சேஞ்ச், எந்த சேஞ்சும் இல்லைன்ட்டாங்க. அண்ட் வாட் ஹவ் கிவன் யூ? அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் ரிமைன் அன்அஃபெக்டட் பை த ரைஸ் இன் அவுட்புட். மீனிங் என்ன? யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஹியர்? அப்போ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் அது ஓகே. அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டேஷ் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னது? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். கிளியரா? எப்படி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சொல்றோம்? ஏன்னா இட் வில் ரிமைன் அன்அஃபெக்டட் பை த ரைஸ் ஆஃப் அவுட்புட். நீங்க அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆனா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். வாட் டஸ் இட் மீன்? இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க? அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னது? அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. All these details are given to you. இது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to prepare a cost sheet. அந்த cost sheet போடுறதுக்கு முன்னாடி I'll do certain notes. அந்த நோட் என்ன பண்றேன்? ஒரு பேஜ் விட்டுருங்க. பேஜ் விட்டு என்ன பண்றேன்? I'll write down the notes. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணுங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிவன்லாம் எழுதிடுவோம். கிவன் எழுதிட்டு என்ன வேணுவோம்? ஒரு பேஜ் விட்டு ரைட் டவுன் நோட்ஸ். ஏன்னா ஒர்க்கிங் நோட் வேர் யூ டு ஷோ. ஒர்க்கிங் நோட் வந்து யூ டு ஷோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஆன்சர், இந்த பேக் ஆஃப் த ஆன்சரா? பேக் ஆஃப் த ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பேஜ்ல என்ன இருக்கணும்? மெயின் பேஜ்ல யூ நீட் டு ஹேவ் an answer. அதுக்கப்புறம் தான் யூ டு ஷோ த ஒர்க்கிங் நோட். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் அப்புறம் தான் ஒர்க்கிங் நோட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்? வில் புட் ஒர்க்கிங் நோட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். அப்போ நோட் நம்பர் என்னது? நோட் நம்பர் 1. நோட் நம்பர் 1 வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் ஆஸ் அ பர்சன்ட் ஆஃப் என்னது? ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ். ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் as a percent of another, as a percentage of prime cost, as a percentage of another, percentage of prime cost. Why I have to do like this? So why we have to do like this? ஏன்னா கம்பைன்ட் காஸ்டோட கம்பைன்ட் காஸ்ட் வந்து எந்த மேனர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இந்த சேம் மேனர் இட் வில் இன்க்ரீஸ் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப என்னோட கம்பைன்ட் காஸ்ட் வந்து எந்த மேனர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இந்த சேம் மேனர் இட்ஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் சொன்னதுனால we have to do like this. அப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் ஆஸ் என்னது? ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட். வை வி ஹவ் டன் லைக் திஸ்? ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் சார்ஜஸ் வில் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு கம்பைன்ட் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் வேஜஸ் which is nothing but a prime cost. prime cost எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த சேம் மேனர் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். அதனால வாட் வி வில் டூ? அதனால என்னுடைய மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை
prime cost into 100. This is called as overhead absorption rate. நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as overhead absorption rate. அப்போ என்னோட கரண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ? கரண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 750 7,50,000 டிவைட் பை பிரைம் காஸ்ட் என்னது? டைரக்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் டைரக்ட் லேபரா? டைரக்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளோ? டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்து 12 lakh. டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்து 12 lakh ப்ளஸ் டைரக்ட் லேபர் வந்து 18 lakhs இன்டூ 100 போடுங்க. எவ்வளோ வருது? 25%. Clear? Yes or no? Our factory overhead can be taken as another 25% of our prime cost. Clear? Yes or no? Done. This is absolutely done. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ வாட் we have to do அப்படின்னா we have to find out என்னது? we have to find out the இப்போ எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு? மெட்டீரியல் பிரைஸ் ஏறுதா? அப்போ ரிவைஸ்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் யூனிட். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்? பர் யூனிட்டே போடுறேன். ரிவைஸ்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் யூனிட். How we are going to do this? How we are going to do this னா listen to me very carefully. என் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ கரண்டா? கரண்டா என்னோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து 12 lakh. கரண்டா என்னோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 12 lakhs. டிவைட் பை என்னோட அவுட்புட் எவ்வளோ? எக்ஸிஸ்டிங் அவுட்புட் 200 டிவைட் பை 200 போட்டால் எவ்வளோ வருது நமக்கு? இப்போ 6,000 பர் யூனிட்டா? இன்டூ எவ்வளோ இன்க்ரீஸு? மெட்டீரியல் வந்து 25% இன்க்ரீஸா? மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸு? 25% இன்க்ரீஸ் இன்டூ 125% போட்டால் 7,500 பர் யூனிட். அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? ரிவைஸ்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. கிளியரா? நவ் வி நோ த ரிவைஸ்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் யூனிட். டன். நெக்ஸ்ட் வாட் they have given you? Wages per unit will increase by 10%. அப்போ ரிவைஸ்டு வேஜஸ், ரிவைஸ்டு வேஜ் ரேட், ரிவைஸ்டு வேஜஸ் பர் யூனிட் எப்படி போட போகிறோம்? இந்த சேம் வே 18 lakh டிவைட் பை என்னது? 18 lakh divided by 200 போட்டா you'll be getting what? You'll be getting rupees 9,000 per unit. Rupees 9,000 per unit into எவ்வளோ percentage? 110%. So you'll be getting a value of 9,900 per unit. This is another. This is the revised wages per unit. Clear? Yes or no? Done. Revised wages முடிஞ்சது. So we have completed revised material cost, revised wages cost, and in the absorption rate கண்டுபிடிச்சாச்சு. மற்றதெல்லாம் will do normally அவ்வளோதான். This is what we have to do. அப்போ நமக்கு வேணுங்கிறது இவ்வளோதான். Once we have found out this now, we can directly proceed with the cost sheet. அப்போ statement showing என்னது? statement showing என்னது? அவங்க கொஸ்டின் அவங்க என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க பாருங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to do the problem. statement showing cost sheet. cost sheet இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் காஸ்ட் ஷீட் ஃபார் த இயர் என்னது? ஃபார் த இயர் 2023. அப்போ I'll put என்னது? I'll put particulars. I'll write என்னது? I'll write down total. I'll write down the total and I'll write down the cost per unit. Total cost per unit. இது எல்லாமே எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கு? இது எல்லாமே என்னதுன்னா 300 யூனிட்ஸ்க்கு. அப்போ இது வந்து எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கான டோட்டல்? 300 யூனிட்ஸ்க்கு. ஸோ we are going to do a total of என்னது? total of 300 units. டோட்டல் எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கு போட போகிறோம்? we are going to do a total of 300 units. Clear? Yes or no? அப்போ what we will do? You'll start with the direct material. You'll start with what? Direct material. Direct material amount எவ்வளோ போட்டோம் நம்ம கீழே? 7,500 per unit. எவ்வளோ per unit? 7,500 per unit into 300 போட்டா 22,50,000. முடிஞ்சுதான் மெட்டீரியல். அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கு? டைரக்ட் வேஜஸ். டைரக்ட் வேஜஸ் பார்க்கும்போது எக்ஸிஸ்டிங் எவ்வளோ? சாரி எக்ஸிஸ்டிங் இல்லை, ரிவைஸ்ட் எவ்வளோ? 9,900 per unit. 9,900 per unit into 300 போட்டா 70,000. அப்போ டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் வேஜஸ். அப்போ do you have any direct expenses here? இல்லை. மெட்டீரியல் போட்டாச்சு, வேஜஸ் போட்டாச்சு. You don't have any direct expense here. Data நமக்கு data will get a value called prime cost. Will get a value called என்னது? prime cost. 52,20,000 17,400.
add another, add factory overheads. Add another factory overheads. Factory overheads எப்படி அப்சர்வ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க? As a percent of the combined cost of material and wages, which is nothing but the prime cost. எவ்வளோ percent of prime cost? 25% of prime cost. இதை நான் எங்கே போட்டிருக்கேன்? இதை வந்து I have done in the working note number 1. working note 1ல போட்டிருக்கேன். இதை I have done in another working note number 2. இதை I have done in working note number 3. So we have to give a reference. அப்போ 25% prime cost போட்டால் 50 to 20 25% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 13,05,000. இங்கே 4,350. அப்போ prime cost plus factory overheads will give you gross factory cost. Do you have any work in progress here? You don't have, you neither have work in progress nor finished good. Work in progress இங்க இல்ல, finished good இங்க இல்ல. You neither have a work in progress nor you have a finished good. So no problem. நமக்கு வந்து எதுவுமே இங்க வராது. அப்ப டேட்டா என்ன பண்ணிடலாம் நீங்க? You can write works cost. Works cost or factory cost. How much is the works cost? 25,000. 21,750. This is your works cost. You have to add another, add the இது முடிஞ்சிடுச்சா? மேனுஃபேக்சரிங் முடிஞ்சிச்சு. வேற என்ன காஸ்ட் இருக்கு நமக்கு? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. யூ ஹேவ் என்னதுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இதுல வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ரிலேட்டிங் டு ப்ரொடக்ஷன். எல்லாமே என்னது நமக்கு? எல்லாமே நமக்கு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு. எல்லாமே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா வி ஹேவ் ஒன்லி ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? வில் ஆட் த, ஸோ ஒர்க் காஸ்ட்டும் இதுதான், காஸ்ட் ஆஃப் என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் இதுதான், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் இதுதான். Since we don't have any stock, just ignore the stock. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எல்லாமே இதுதான். ஒர்க் காஸ்ட்டும் இதுதான், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதுதான், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு இதுதான். ஏன்? பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஓப்பனிங் எஃப்ஜி க்ளோசிங் எஃப்ஜி. ஓப்பனிங் எஃப்ஜி க்ளோசிங் எஃப்ஜி இல்லாதனால யூ டோன்ட் ஹேவ் என்னது. பட் ஒர்க் காஸ்ட் வில் பி த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், இட் வில் பி த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு as well. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஆர் என்னது, ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. ஆட் என்னது, ஆட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஸோ எது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னாங்க நமக்கு? எது மட்டும் நமக்கு வேரியபிள் சொன்னாங்க அப்படின்னா they have given you another question given பாருங்க. செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். அப்போ பர் யூனிட் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச்னா அது செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வில் பி வேரியபிள். ஏன் நம்ம வேரியபிள் சொல்றேன்னா பர் யூனிட் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். எங்க பர் யூனிட் சேஞ்ச் ஆகாது? வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அதனால செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து என்னது, செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நமக்கு வேரியபிள். செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு என்ன காஸ்ட்? செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் அ வேரியபிள் காஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? மற்றபடி எல்லாமே என்னது, ஆல் த அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சர் கொஸ்டின் சொல்லிட்டாங்க. ஆல் த அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சர். அப்படியே போட வேண்டியதாங்க, அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் இட், சிம்பிள். அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு நமக்கு? வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் இன் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ட்ஸ்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். யூ ஹேவ் என்னது, யூ ஹேவ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். How much is the management expenses? 9 lakh which is fixed. 9 lakh which is என்னது, which is fixed. So இது வந்து என்னது, இது வந்து fixed சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து next what they have given you? They have given you general expenses. They have given you general expenses. General expenses நமக்கு என்னது, fixed தான். How much is the amount? 3 lakhs. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். அஸ்யூமிங் நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்? இட் இஸ் அ ஆஃபீஸ் ரெண்ட் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஐம் ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் இட் ஆஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்ட். ஏன்னா அவங்க எதுவும் கொடுக்கலாம். அவங்க வந்து ஃபேக்ட்ரி வேர்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இட் கேனாட் பி அ ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட். அப்போ இட் குட் பி என்னது, இட் குட் பி ஆஃபீஸ் ரெண்ட். ரெண்ட்ஸ் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் இதுவுமே நமக்கு என்னது, இதுவுமே ஃபிக்ஸட் தான். போட்டா 1,50,000. இப்போ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ? 9 lakh divided by 300 போட்டா 3,000. ஸோ எங்கே நமக்கு வந்தது? 9 lakh divided by 3 lakhs. சரி 3 lakh இல்லை 300 கரெக்டா? அண்ட் இங்கே 1000. இங்கே வந்து 3 lakh பை என்னது, 3 lakh by 300. அண்ட் இங்கே வந்து எவ்வளோ, 500. இஃப் யூ ஆட் ஆல் திஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்குது? செல்லிங் இருக்கு கரெக்டாக. யூ ஹேவ் என்னது, செல்லிங் ஓவர்ஹெட். ஆட் செல்லிங் ஓவர்ஹெட். ஸோ ஆட் செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஸோ செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ஸ் பார்க்கும்போது how much they have given you? 4,50,000. 450
which is variable. அப்போ இதுவும் நான் என்ன பண்ணுறேன், இதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். நோட் நம்பர் 4. நோட் நம்பர் 4 என்னது, செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட். செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட், பிகாஸ் இது வந்து வேரியபிள் வந்து பர் யூனிட் கான்ஸ்டன்ட்டாக அவனே சொல்லிட்டான். அப்போ வாட் இஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பர் யூனிட்? கரண்ட்டாக எனக்கு எவ்வளோ இருக்கு, 4,50,000 இஸ் தேரா. 4,50,000 divided by how many units do you have? You have 200 units. போட்டா 2,250 rupees 2,250 per unit. Clear? Yes or no? அப்போ நோட் நம்பர் 4 டன்னா இது அப்படியே என்ன பண்ணுவோம், மேலே போடுவோம். செல்லிங் ஓவர் வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், 2,250 per unit. இது எங்கே போட்டிருக்கோம், we have given reference in working note number 4. 2,250 into 300 போட்டா 75,000. If you add all this now, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you will get an amount called cost of sales. உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you will get an amount called what? Cost of sales. If you add all this na 85,50,000 இல்ல 2025 இல்ல, you have to add from 65 lakh. 65 lakh la add பண்ணனும். 85,50,000 இங்க 28,500 கரெக்ட் தானே இது டன். we have got cost of sales. இதுல you have to again அவ்வளவுதான். அவன் கேட்கறது வந்து காஸ்ட் ஷீட் தான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன கேட்கறாங்க, அவ்வளவுதான். அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க அதை மட்டும் போடுங்க போதும். டோன்ட் டூ unnecessary things. கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்கறாங்க, இதெல்லாம் கேட்டு ப்ரிப்பேர் காஸ்ட் ஷீட் பண்ணியாச்சு, ரெடி பண்ணியாச்சு, டன். ஸோ காஸ்ட் ஷீட் ஹஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்ட். அவங்க கேட்கறது என்னது, காஸ்ட் ஷீட் தானே, இதான் காஸ்ட் ஷீட். ஓகே, அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராஃபிட்டில் ஆட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. பட் ப்ராஃபிட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது, நம்ம 20% ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸா. இப்போ நம்ம ஆட் ப்ராஃபிட் போட்டோம், இதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும். நம்ம ஆட் ப்ராஃபிட் வந்து 20% ஆன் என்னது, 20% ஆன் சேல்ஸ். 20% ஆன் சேல்ஸ்னா மீனிங் என்ன, 20% ஆன் சேல்ஸ்னா சேல்ஸ் 100. சேல்ஸ் 100, ப்ராஃபிட் 20, காஸ்ட் எவ்வளோ 80. அப்போ 20/80. அப்போ 85,50,000 into 20/80, 21 lakh. That is on 500. 28,500 into போட்டா or divide by 300 போட்டா 125. It will give you another, it will give you sales. If you add this two na 1 crore 87,500. இது ஆட் பண்ணா 35,625. This is the selling price to be quoted. Done na. So 21,37,500. So 21,37,500 வந்து காஸ்ட் வந்துருச்சு. Suggest a selling price per unit to earn a profit of another, to earn a profit of 20% on selling price. இது வேற இது வந்து நார்மலா கேக்குறாங்க. இப்போ இது வரைக்கும் என்னது, இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட்டும் டன், ப்ராஃபிட்டும் டன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இப்போ ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம சேல்ஸ் போட்டோம் இல்லையா, ஆக்சுவலி 35,625 அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. சம் டன் தான். செகண்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, செகண்டும் மாதிரி தான் போட்டு காமிக்கலாம் இருக்கும், ஏன்னா அவங்க செகண்டும் கேட்காங்க தனியாக. சஜஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸா, சஜஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ்னா அப்போ சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20% ஆன் என்னது, 20% ஆன் சேல்ஸ், ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் 25% ஆன் என்னது, 25% ஆன் காஸ்ட் is equal to 35,625 into 20% போட்டா ஜஸ்ட் அப்படி அதே எடுத்து போடுங்க, அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை. வாட் வி வில் கெட் 7,125, அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக அவங்க தனியாக காமிக்க சொன்னதுனால தனியாக காமிச்சிருக்கேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யூ கேன் காப்பி திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இதோ நமக்கு எது ஓவர், காஸ்ட் ஷீட் ஓவர். கரெக்டாக 1 hour 35 minutes காஸ்ட் ஷீட். நான் 1 hour 30 minutes பிளான் பண்ணேன், பட் ஓகே 5 minutes அங்கங்கே நார்மலாக சப்னா ஹவர்ஸில் ஆக தான் செய்யும். 135 ஓகே, பரவாயில்ல. ஓகே லிசன், tell me whether this is clear or not. Yes or no? Yes or no? Now we can move on to our next chapter. அவ்வளோதான், நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆயிடலாம். ஸோ பிரேக்கே கிடையாது, நம்ம பிரேக் கிடையாது இன் சென்ஸ் இப்போ கிடையாது. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மெட்டீரியல் எம்ப்ளாய் காஸ்ட் ஐ கிவ் யூ பிரேக். ஏன்னா மெட்டீரியல் ஒரு 2 சம் தான் இருக்கு, எம்ப்ளாய் காஸ்ட்ல ஒரு 3 சம் வச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். முடிச்சுட்டு ஐ கிவ் யூ பிரேக். This is what I have planned. ஓவரோட ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ நமக்கு எது முடிஞ்சிடும், கொஸ்டின் 2 முடிஞ்சிருமா?
listen, now we can move on with another, we can move on with the material cost. If material cost குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we can revise the formula in the material cost. Material cost of formula ஒரு டைம் குயிக்கா ரீகேப் பண்ணிடலாம். So material cost listen, இப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னதான் இருக்கும், நமக்கு வந்து வாட் ஆல் திங்ஸ் வில் ஹேவ்னா வில் ஹேவ் சம்திங் கால்ட் EOQA வரிசையா வரும். நம்ம லிசன், உங்களுக்கு தான் லேட் ஆகும். அகைன் நான் நிறைய முடிக்கணும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன், பேசினா உங்களுக்கு தான் லேட்டு, சிம்பிள். இல்லை லேட்லாம் இல்லை, நான் அப்படி நான் 6 தான் 6க்கு முடிச்சிருவேன். அப்படியே கான்டாக்ட்லாம் இருக்க மாட்டேன், அவ்வளோ தான். கான்டாக்ட் ரிவைஸ் பண்ணால் மற்றெல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டே பண்ணா, சிம்பிள். அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். எப்படி நம்மளால் சர்வீஸ் காஸ்டிங், வி கேனாட் சி சர்வீஸ் காஸ்டிங், வி கேனாட் சி ஜாயிண்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட், வி கேனாட் சி ப்ராசஸ் காஸ்டிங், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்கன்னு இல்லை. ப்ராசஸ் இல்லை ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட், சர்வீஸ் காஸ்டிங் இல்லை ஜாப் பேட்ச் காஸ்டிங். ஸோ இதெல்லாம் ஷியோராக கேட்குற கொஸ்டின் இல்லைங்கிறதுனால இதை நான் லாஸ்ட் வச்சுருக்கேன். ஐ எம் கீப்பிங் இட் அஸ் அ லாஸ்ட். அப்படின்னா மெட்டீரியல் லேபரும் அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இருக்கிறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வி கேன் ஈஸிலி கம்ப்ளீட் த இனிஷியல் சாப்டர்ஸ். ஸோ தான். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்னு பார்க்கும்போது லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. இவன் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் how will you find, இவனுக்கு என்னெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து how will you find out the material cost, ஃபர்ஸ்ட் இது வருவோம். how will you find out the total material cost. அப்ப material cost is equal to, it includes 3 cost. என்னெல்லாம் காஸ்ட் இருக்கு, purchase cost, ordering cost and carrying cost. அப்ப purchase cost plus ordering cost plus என்னது carrying cost. purchase cost plus ordering cost plus carrying cost, இதே ஃப்ளோல போலாம். எஸ், அப்ப what is the total material cost? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. What is the material cost? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. What is the material cost? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. What is the total material cost? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. What is the total material cost? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. So this is the total material cost. இப்ப purchase cost how will you do? Purchase cost how will you do? It includes all the purchase expense. அப்ப material cost plus all the purchase expenses minus trade discount. அப்ப how will you do the purchase cost? அப்ப first you have purchase cost. How will you do purchase cost? How will you do purchase cost? You will take the format. What is the format we have now? First you will put particulars or amount column. First என்ன பண்ணுவீங்க, you will take the purchase price. Take the purchase price of the raw material. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, you will add another, you will add the purchase expenses. You will add the purchase expenses இல்ல direct expenses relating to purchase. So purchase price plus purchase expenses போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், will get one value. இதுல என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து you have to subtract the trade discount. You have to subtract you have to subtract the trade discount. So you have to subtract only the trade discount, not a cash discount. அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, நீங்க cash discount subtract பண்ணக்கூடாது. You cannot subtract a cash discount. You cannot subtract cash discount. You have to subtract only the trade discount. பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we'll get the purchase cost. We'll get what? We'll get the purchase cost. And இதுலயே பார்த்தோம்னா there are certain adjustments we have to do. இப்ப what all adjustments we'll get, இதுல நமக்கு என்னெல்லாம் adjustments வரலாம்னா, what all the adjustments we may get அப்படின்னா, what are all the possible adjustment in the purchase cost? Adjustment number 1, treatment of treatment of GST. Treatment of treatment of GST. அப்ப GST இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல GST ஆட் பண்ணணுமா ஆட் பண்ண கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். லிசன், இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம், we'll divide into two categories. ஒன்னு வந்து என்னது, அப்ப இந்த GSTக்கு வந்து if the ITC is available, if the ITC is available னா you cannot add you cannot add with you cannot add with the material cost. You cannot add with you cannot, அப்ப வந்து அப்ப ITC available இருந்தா it is not to be not to be added with material cost. அப்ப GST என்ன கூடாது, added with purchase cost. Added with purchase cost. அப்ப லாஜிக் இஸ் சிம்பிள். அப்ப ஜிஎஸ்டில வந்து உங்களுக்கு ஐடிசி அவைலபிளா இருந்ததுன்னா யூ கேனாட் ஆட் வித் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். ஏன் அப்படி, த லாஜிக் இஸ் சிம்பிள். பிகாஸ் ஐடிசி என்னது, யூ ஆர் கோயிங் டு பே அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் a credit out of this. கரெக்ட்? அப்ப கிரெடிட் வந்து இட்ஸ் லைக் an income to you. You are not actually paying anything. You are not actually paying it. It is reducing your GST liabilityங்கிறதுனால it is like a credit or recovery. It is like a credit or recoveryங்கிறதுனால if the ITC is available on the material,
If the ITC is available on the material, it is not to be added with the purchase cost. If ITC is available on a material, it is not to be added with another. It is not to be added with the purchase cost. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? At the next possibility. Next possibility another. ITC is blocked. ITC is blocked. Upper we have seen a section called 17 subsection 5. Yeah. So 17 subsection 5 blocked rate பார்த்தோமா அந்த 17 subsection 5 படி if the ITC has been blocked அப்ப எனக்கு IDT தெரியுமா கேட்டா எஸ் தெரியணும். You need to know the IDT as well. You need to know a little bit IDT as well. ரொம்ப டெப்தா தெரியவேனா you need to know a little bit of IDT for costing. And vice versa. For doing IDT you need to know a little bit of costing. அப்ப if the ITC is blocked, if the ITC is blocked another, it is added with another. It can be added with another. Added with purchase cost. Added with purchase cost. What is the logic behind this? ஏன்னா ITC is blocked na you have paid the taxங்கிறதுனால it can be added with another. It can be added with a purchase cost. Clear? Yes or no? அங்க வந்து நம்ம credit available இருக்கிறதுனால it can be reduced. It will reduce your GST liabilityங்கிறதுனால it cannot be added with another. It cannot be added with a purchase cost. Clear? Yes or no? What if the question does not tell anything? What if question does not specify anything? Note எழுதிக்கோங்க. If question is another, question is silent about, question is silent about another, silent about ITC availability, ITC availability, ITC availability. It is assumed that, it is assumed that, it is assumed that another, it is assumed that ITC is available, ITC is available for that another, for that material, for that material, and hence not added with another, not to be added with another, not to be added with material cost, not to be added with another, not to be added with material cost, not to be added with material cost. Clear? Yes or no? Yes or no? This is the first treatment of ITC available இருந்ததுனா you should not add with the purchase cost. If the ITC is blocked, you can add it with the purchase cost. Clear? Yes or no? Yes or no? This is first adjustment. இதுல வேற என்ன adjustment வரும்? இதுல வேற என்ன adjustment வரும்னா if scrap is another, scrap is realized from, if the scrap is realized from another, realized from normal loss, if scrap is realized from normal loss, then such scrap value has to be another, such scrap value has to be another, has to be reduced. Scrap value நீங்க என்ன பண்ணணும், reduce பண்ணணும். If scrap is realized from the normal loss na, then such scrap value has to be reduced from another, reduced from material cost. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம காஸ்ட் பர் யூனிட் என்ன வரும், அப்போ வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட்டுக்கு எப்படி போடுவீங்க, காஸ்ட் பர் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இது வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ரிவைஸ் பண்ணி விடும். இப்போ நான் சொல்கிற பாயிண்ட் வாட்டர் பாயிண்ட் ஐம் டெல்லிங் யூ, இட் வில் ஸ்லைட்லி ரிவைஸ் த ப்ராசஸ் காஸ்டிங். அவ் காஸ்ட் பர் யூனிட் வில் பி என்னது, காஸ்ட் ஆஃப், அப்போ வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் வில் பி என்னுடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டு மைனஸ் நார்மல் ஸ்கிராப், மைனஸ் நார்மல் ஸ்கிராப், மைனஸ் நார்மல் ஸ்கிராப் டிவைட் பை என்னது, டிவைட் பை total input minus normal loss, total input minus normal loss. This is scenario number 1. Clear? Yes or no? Yes or no? ஏன்னா ஸ்கிராப், அந்த ஸ்கிராப்ல இருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் ரியலைஸ் ஆனதுனால எலிமினேட் பண்ண தான் காஸ்ட். அண்ட் நீங்கள் பர் யூனிட் போடும்போது சின்ஸ் நார்மலாக நம்ம ரியலைஸ் பண்ணதுனால நார்மலாக யூனிட்ஸ் என்ன பண்ணணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து நோட் 3. நோட் 3 என்னது, அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா, இஃப் scrap value is another, scrap is not realized, scrap is not realized from another, realized on normal loss. If scrap is not realized on normal loss, then என்ன பண்ணணும், then such scrap value அதான் scrap கிடையாது இல்லையா, then cost per unit another, cost per unit shall be another, shall be found as follows, அப்ப if scrap is not realized on normal loss, அப்ப normal loss scrap realize ஆகல,
அப்போ ஸ்கிராப் ரியலைஸ் ஆகலாம் வாட் யூ டூ ஸ்கிராப் ரியலைஸ் ஆகனா அப்போ காஸ்ட் பர் யூனிட் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் while working out cost per unit போடும்போது வாட் யூ டூனா you will take up the purchase cost scrap வந்தா scrap minus பண்ணுவீங்க since you are not got a scrap you will take just a purchase cost divided by total input minus normal loss total input minus normal loss இதான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இதான் என்ன பண்ணுவீங்க நார்மல் காஸ்ட் ஆஃப் த நார்மல் இன்புட்னு சொல்லி நீங்க எதுல போடுவீங்க ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல போடுவீங்க இன் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வாட் யூ வில் டூ நார்மல் காஸ்ட் ஆஃப் த நார்மல் இன்புட்னு சொல்லி யூ வில் டூ இட் இன் த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ அப்போ ஸ்கிராப் வந்து ரியலைஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்கிராப் மைனஸ் பண்ணணும் இஃப் த ஸ்கிராப் இஸ் நாட் ரியலைஸ்னா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் டிவைட் பை டோட்டல் இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் பிகாஸ் நார்மல் லாஸ்ல இருந்து நமக்கு எதுவுமே ரியலைஸ் ஆகலன்னா யூ கேனாட் ரெடியூஸ் எனிதிங் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ரெடியூஸ் எனிதிங் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ அப்போ பேசிக்காவே நார்மல் லாஸ் வில் நாட் ரெடியூஸ் த மெட்டீரியல் காஸ்ட் வாட் இஸ் நார்மல் லாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு மெட்டீரியல் உள்ள போடும்போது லாஸ் வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி நார்மல் லாஸ் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வி ஹவ் சம்திங் கால்ட் என்னது அப்நார்மல் லாஸ் அப்போ நோட் நம்பர் 4 என்னது அப்நார்மல் காஸ்ட் abnormal cost shall not form part of another shall not form part of material cost shall not form part of material cost அப்ப abnormal cost shall not form part of the material cost அப்படி நான் சொல்லல it was given by cost accounting standard 6 it was given by another cost accounting standard 6 நான் சொல்லல it was given by cost accounting standard 6 clear yes or no அப்ப abnormal cost shall not form part of a material cost அடுத்து நோட் 5 வந்து என்னது நோட் 5 வந்து வாட்னா இப்ப if in case of என்னது in case of abnormal loss in case of abnormal loss in case of loss பண்ணுவீங்க in case of abnormal loss what you will do cost per unit is equal to என்னது cost per unit is equal to purchase cost minus என்னது purchase cost minus abnormal loss abnormal cost minus abnormal cost divided by total input minus normal loss minus abnormal loss இல்ல இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ மைனஸ் அப்நார்மல் லாஸ் கூட தேவை நமக்கு மைனஸ் என்னது மைனஸ் நார்மல் வச்சுக்கோங்க அப்போ திஸ் இஸ் என்னது திஸ் இஸ் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் என்னது காஸ்ட் பர் யூனிட் அப்நார்மல் அப்போ காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் அப்நார்மல் லாஸ் எப்படி போடுவீங்க பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் மைனஸ் அப்நார்மல் காஸ்ட் டிவைட் பை டோட்டல் இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் வாட் இஸ் த லாஜிக் பைண்ட் திஸ் ஐ வில் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் லிசன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா வாட் வி வில் டூ உங்களுக்கு என்ன இருக்கு யூ ஹேவ் பர்ச்சேஸ் காஸ்டா யூ ஹேவ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அதில் ஐ ரைட் on the units எழுதிக்கிறேன் பக்கத்துல what I'll write nearby that what I'll write na I'll write down the amount இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்றேன் I'm producing 1 lakh units amount எவ்வளோ 95,000 ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம இதுல இருந்து நார்மல் லாஸை மைனஸ் பண்ணணும் you have to reduce the normal loss ஈவன் இதை நீங்க கன்சைன்மெண்ட்லயும் பண்ணுவீங்க you'll do the same thing in consignment as well கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டாபிக் எத்தனை இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ஹெல்ப் பண்ணும் கன்சைன்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் எல்லாத்துக்கும் பேஸ் இதுதான் for everything this is the base purchase cost என்ன பண்ணுவீங்க you will reduce the normal loss for example normal loss வந்து ஒரு 5% வச்சுக்கோங்க 5% எவ்வளவு வரும் நமக்கு 5000 வருமா அப்ப நார்மல் லாஸோட யூனிட்ஸ்க்கு ஏதாவது அமௌண்ட் ஏதாவது வருமானு கேட்டா வராது ஸ்கிராப் ரியலைஸ் ஆனா மைனஸ் பண்ணணும் since if there is no scrap realized na you will not subtract anything if there is no scrap realized na you will not subtract anything clear yes or no அப்ப நார்மல் லாஸ்க்கு காஸ்ட் எதுவும் வராது ஏன்னா normal loss will also be a part of the purchase cost அப்ப எனக்கு வந்து நார்மல் அப்போ வந்து என்ன வருது அப்ப வாட் ஐம் கெட்டிங்னா இங்க வந்து ஐம் கெட்டிங் 95,000 இங்க ஐம் கெட்டிங் 90 இங்க நமக்கு என்ன வருது 95,000 அமௌண்ட் வருது மைனஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு அப்நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ இதெல்லாம் நம்ம 10,000 வச்சுக்கலாம் we can have it as என்னது 10,000 யூனிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம 500 வச்சுக்கலாம் we can have it as 500 அப்போ it will be better ஏன்னா 100 ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ரெண்டும் ஒரே சேமா இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே நமக்கு என்ன வரும் வில் கெட் 500 அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் வில் கெட் 9,500 அப்போ லெட்ஸ் டேக் திஸ் இஸ் அ சினாரியோ அப்போ அப்நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்நார்மல் லாஸ் வந்து ஒரு 200 வச்சுக்கோங்க 200 நமக்கு என்னது அப்நார்மல் லாஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 9,500க்கு 95,000 ரியலைஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ அப்நார்மல் லாஸ்க்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் 2,000 வரும்
you have to subtract 2000. அப்போ அப்நார்மல் லாஸோட காஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அப்நார்மல் லாஸோட காஸ்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதான் நான் என்ன சொன்னேன், பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் மைனஸ் என்னது மைனஸ் அப்நார்மல், இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க, மைனஸ் அப்நார்மல் யூனிட்ஸ் கூட போட்டுக்கோங்க. இது வந்து என்னது, இது வந்து அப்நார்மல் லாஸ் இல்லை, இது வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, ஓவராலாக காஸ்ட் பர் யூனிட் பார்க்கும்போது வில் கெட் லைக் திஸ். அப்போ ஓவராலாக காஸ்ட் பர் யூனிட் பார்க்கும்போது வில் கெட் லைக் திஸ். இதுக்கு எனக்கு லாஜிக் சொல்லணும் ஆசையாக தான் இருக்குது, பட் டைம் இருக்காது. ஸோ அதனால் நமக்கு எவ்வளோ வரும், அப்போ வில் கெட் ஹவு மச்னா இங்கே 9300 வரும். அண்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் வாட், யூ வில் பி கெட்டிங் 93,000. அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது, திஸ் இஸ் யுவர் காஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ரூல் என்னது, நார்மல் லாஸில் வந்து யூ ஷுட் நாட் சப்ட்ராக்ட் எனிதிங். நார்மல் லாஸ் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். அப்போ நார்மல் லாஸுங்கிறது பார்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுங்கலாம் யூ டோன்ட் டிஸ்டர்ப் த நார்மல் லாஸ். பட் abnormal loss shall not form part of a production cost. அப்போ abnormal cost shall not form part of production costங்கிறதுனால அந்த abnormal cost என்ன பண்ணணும், எலிமினேட் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதை எலிமினேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன்னா? 0.5 டன்னு. அடுத்து இந்த மெட்டீரியலில் வந்து வேணா வரலாம், இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க, பட் சேஃபர் சைடுக்கு ஐ டெல் யூ. அப்போ ஃபாரெக்ஸ் காம்பனண்ட் has to be என்னது, has to be converted at the rate of என்னது, at the exchange rate of என்னது, exchange rate. So at the exchange rate on transaction date. A forex component has to be converted at the exchange rate on the transaction date. What does it mean? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன், செப்டம்பர் 10 அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறேன், செப்டம்பர் 10 அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I'll give an example for this. எக்ஸாம்பிள் என்னது, செப்டம்பர் 10 அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் பர்ச்சேசிங் மெட்டீரியல், எவ்வளோ கொடுத்த மெட்டீரியல் வாங்குறேன், ஐ எம் பர்ச்சேசிங் மெட்டீரியல் at $1,000. சாரி $1,000 என்ன பண்ணுறேன், $1,000 மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். வாட் தே வில் கிவ் யூனா தே வில் கிவ் யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி கொடுப்பாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, செப்டம்பர் 10 கொடுப்பாங்க, 31 மார்ச்சும் கொடுப்பாங்க. செப்டம்பர் 10 கொடுப்பாங்க, 31 மார்ச்சும் கொடுப்பாங்க, அண்ட் ஏப்ரல் 1 கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. they will give you all these things. அப்போ செப்டம்பர் 10 ரேட் என்னது, லெட்ஸ் சே செப்டம்பர் 10 ரேட் வந்து $1 is equal to ₹88. மார்ச் 31 ரேட் என்னது, $1 equal to ₹93. ஏப்ரல் 1 எதோட ஏப்ரல் 1 ஆஃப் த கரண்ட் இயர் என்னது, $1 equal to ₹85. லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். இப்போ நம்ம எதில் நம்ம எழுதணும்ல, அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, மெட்டீரியல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு $1000 இன்டூ எந்த ரேட்டில் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஆன் த டிரான்சாக்ஷன் டேட். மாத்திரம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், க்ளோசிங் ரேட்டில் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் டூ இட் இன் த க்ளோசிங் ரேட். அது வந்து நம்ம வந்து ஏஎஸ் லெவலில் வேறு மாதிரி பண்ணுவோம். ஏஎஸ் லெவலில் வாட் வில் சி, க்ளோசிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வந்து கேரி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை எதில் கேரி பண்ணணும், டிரான்சாக்ஷன் டேட் அன்னைக்கு வாட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோ அதில் கேரி பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதனால $1,000 இன்டூ ₹88 எவ்வளோ வருது, ₹88,000. அப்போ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன்னா? அப்போ தீஸ் ஆர் ஆல் த சர்டைன் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட். இதெல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் இப்போ நமக்கு தேவை, இது போதும் நமக்கு. ஆஸ் ஆஃப் நோ திஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்ல வி ஹவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் போட நமக்கு கிடைக்கிறதா இது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் டன்னு, பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ டன்னு. இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட். How will you do the ordering cost? How will you do the ordering cost? Number of orders into another, number of orders into ordering cost per order. Now tell me, how will you find out the ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find out ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find out ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find out ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find out ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find out ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. How will you find ordering cost?
number of orders into ordering cost per order. Clear? Yes or no? Done. அடுத்து fourth என்னது? இப்போ number of orders என்னது? What do you mean by number of orderனா annual consumption இல்ல annual என்னது? Annual requirement. You can use the word annual requirement. Annual requirement of என்னது? Annual requirement of material divided by EOQ. EOQ இல்லைனா EOQ, அப்படி EOQ இல்லைனா order size. Order size ஒரு ஆர்டருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் பண்ண போறீங்க, தட் இஸ் ஆர்டர் சைஸ். மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்கும், இது மோஸ்ட்லி இது என்னவா இருக்கும்னா EOQ ஆகும். மோஸ்ட்லி இது என்னவா இருக்கும், ஆர்டர் சைஸ் will be mostly EOQ. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ how will you find out the number of orders? Annual requirement divided by order size. How will you find out number of orders? Annual requirement divided by order size. How will you find out number of orders? Annual requirement divided by order size. How will you find out the number of orders? Annual requirement divided by order size. How will you find out number of orders? Annual requirement divided by order size. How will you find out number of orders? Annual requirement divided by order size. Clear? Yes or no? Number of order done at fifth வந்து என்னது? Carrying cost. Carrying cost வந்து என்னது? Carrying cost will be average inventory. Average inventory into carrying cost per unit. Carrying cost per unit per annum. Per unit per annum. ஏன் per annum? ஏன்னா we have taken annual requirement. Annual requirement எடுத்ததுனால what is relevant here? Per annum is relevant here. Clear? அப்போ how will you find out the carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How will you find out carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How will you find out carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How will you find out carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How will you find out the carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How will you find out carrying cost? Average inventory into carrying cost per unit per annum. Clear? Done. அடுத்து sixth என்ன பண்ணுவோம்? Sixth வந்து will do average inventory. How will you find out average inventory? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா? நான் ஆவரேஜ் லெவல்லே சொல்லல, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி கேட்டேன். ஐ டென்ட் ஆஸ்க் ஆவரேஜ் லெவல். ஆவரேஜ் லெவல் கேட்கல, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி கேட்டேன். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா என்னது? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை என்னது? டிவைட் பை 2. வாட் டஸ் இட் மீன்? பேசிக் அசம்ஷன் எது? ஆக்சுவலாக அசம்ஷனில் அதுக்கு லாஜிக்கும் இருக்குது. அந்த லாஜிக் அந்த கர்வ்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலி லாஜிக்கும் இருக்குது. இது ஏன் டிவைட் பை 2 போடுறவங்களுக்கு வி ஹவ் லாஜிக் ஆஸ் வெல். அந்த 2 டிவைட் பை 2க்கு லாஜிக்குமே இருக்குது. அந்த கர்வ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் மாதிரி. அதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுவோம், ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம், ஆர்டர் பண்ணுவோம், ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். இட் வில் பி லைக் என்னது? ஸோ அப் டவுன் இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்குமா? அப்படி போகும்போது நீங்கள் அதை ரெக்டாங்கிளாக பார்க்கும்போது இட் வில் டிவைட் இன்டூ ஆஃப். அது ஆஃபாக டிவைட் பண்ணுறதுனால இட் வில் பி என்னது? இட் வில் பி 1/2. ஸோ இதுக்கு லாஜிக் இருக்குது, பட் ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேணாம். இப்போ நமக்கு ரிவிஷன் டைமில் அவ்வளோ டெப்த்தாக போக டைம் இல்லை. ஸோ ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை என்னது? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. ஆர்டர் சைஸுக்கு மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்கும்? மோஸ்ட்லி EOQவா இருக்கும். மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்கும்? EOQவா இருக்கும். அப்போ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி டிவைட் பை 2. கிளியரா? அப்போ வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஆர்டர் சைஸ் டிவைட் பை 2. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ஏன் டிவைட் பை 2னா நம்ம இயர் ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இயர் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது கரெக்டாக என்ன எப்படி டிவைட் பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும், யூஸ் பண்ணுறோம், வாங்கணும், யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக எக்ஸாக்ட்லி இட் வில் டிவைட் இன்டூ ஆஃப்ங்கிறதுனால ஆஃப் இன்டூ ஆர்டர் சைஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதுல பாதி என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? பாதி வந்து இன்வென்ட்ரி இருக்கும். வாட் எவர் யூஆர் ஆர்டரிங் அதில் ஆஃப் வந்து என்னது? ஆஃப் வில் பி தேட் இந்த இன்வென்ட்ரி. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதனால தான் அதுக்கு வில் பி இன்கரிங் கேரிங் காஸ்ட். அப்போ கேரிங் காஸ்ட் என்னது? கேரிங் காஸ்ட்னா ஆர்டர் சைஸ், கேரிங் காஸ்ட்னா ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி இன்டூ கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். அடுத்து நோட் நம்பர் 7. நோட் நம்பர் 7 என்னது? நோட் நம்பர் 7 வந்து கேரிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னது? கேரிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் 3 காஸ்ட். என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும்? இன்க்ளூட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட், அப்சர்வசன்ஸ் காஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். அப்சர்வசன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் என்னது? அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். அப்போ கேரிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னது? கேரிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட், அப்சர்வசன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். ஏன்னா கேரிங் காஸ்ட் என்னது? நீங்கள் இன்வென்ட்ரி கேரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது? கேரிங் காஸ்ட். அப்போ இன்வென்ட்ரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ இன்வென்ட்ரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பே வேர் ஹவுஸ் ரெண்டா?
and assuming you don't have money in your hand. If you don't have money in your hand, you'll obtain working capital loan. அப்படி working capital loan எடுத்தா you have to pay the interest. அந்த interest cost என்ன பண்ணணும், இங்கே ஆட் பண்ணணும். What is obsolescence cost? இன்வென்ட்ரி அவுடேட் ஆச்சுன்னா we cannot realize anything. அப்போ அதாவது அதுக்கு அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண காஸ்ட் தான் வந்து என்னது, obsolescence cost. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இதான் வந்து என்னது, these are all the elements of carrying cost. Does anybody have doubt in this? And 8th one என்னது, இல்லை 8th one வந்து EOQ. EOQ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ரூட் ஆஃப் 2AO divided by C. root of 2AO divided by C. வேறு இதில் வந்து 2 விட்டுருங்க. A வந்து என்னது, A வந்து annual requirement, annual consumption or annual requirement. annual requirementனு சொல்லலாம், இல்லைனா annual consumptionனு சொல்லலாம், இல்லைனா annual purchaseனு சொல்லலாம். It can be called as annual requirement or annual consumption or annual purchase. எப்படினாலும் சொல்லலாம். சப்போஸ் அவங்க ஸ்டாக் லெவலாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸ்டாக் லெவலாக இருந்தால் எவ்வளோ கேல்குலேட் ஆனுவல் பர்ச்சேஸ். ஏன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற காஸ்ட் தான் போடுறீங்க, எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறவங்க பர்ச்சேஸ் தான் முக்கியம் ரெலவெண்ட். அதனால பர்ச்சேஸ் தான் மெயின். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எது தரணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எது தரணும், ப்ரையாரிட்டி பர்ச்சேஸ்க்கு தரணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி என்னது, செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி தான் உங்களுக்கு இந்த ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷனுக்கு தரணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்படி எதுவும் கொடுக்கலாம், கன்சம்ஷன் பர்ச்சேஸ் அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? அதான் வந்து ஏ. ஓ வந்து என்னது, ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர், ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர். சி வந்து என்னது, கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். ஈவன் இந்த ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு காசியாக இருக்கு, பட் டைம் இல்லை. பர் யூனிட் பர் ஆனம். இதுவே ரெகுலர் கிளாஸ் வந்து ஃபார்ம் டிரைவ் பண்ணலாம் காமிச்சிருப்பேன், பட் நமக்கு டிரைவ் பண்ணலாம் டைம் இல்லைங்கிறதுனால we have to go to it fast. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ we have found out என்னது, we have found out the EOQ-ஆ டன். இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு, we have got the EOQ. அதுக்கப்புறம் இதில் நமக்கு ஒரு சில லெவல்ஸ்லாம் வருமா, என்ன லெவலாக வரும், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் சம்திங் கால் ரீஆர்டர் லெவல். அப்போ ரீஆர்டர் லெவல் ஃபார்ம்ல என்னது, மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட், மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். இந்த மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷனுங்கிறது எப்படி எடுப்போம் நம்ம, பர் டே இல்லை பர் வீக் இல்லை என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பேர் கற்றுப்பீங்க. மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன்னா யூ ஹேவ் டு டேக் ஃபார், சப்போஸ் டேஸை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் பர் டே, வீக்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் பர் வீக். இதுவே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மந்த்லி கொடுத்தா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் பர் மந்த், அந்த மாதிரி யூ டேக். அப்போ மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். ஈவன் இந்த ஃபார்ம்ல லாஜிக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆசையாக தான் இருக்குது, பட் டைம் இருக்காது நமக்கு. லாஜிக் என்னதுன்னா நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுவோம், வில் அசியூம் த ஒஸ்ட் கேஸ் இயர். நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிப்போம், வில் அசியூம் த ஒஸ்ட் கேஸ் இயர். ஒஸ்ட் கேஸ்னா என்னது, இன்னைக்கு நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க, அசியூமிங் நான் மேக்ஸிமம் கன்சியூம் பண்ணேன். இஃப் ஐம் பிளேசிங் ஆர்டர் டுடே, எனக்கு இன்னைக்கே வந்துடும் ஆர்டர். இஃப் ஐம் பிளேசிங் ஆர்டர் டுடே, will I get it today itself? மேக்ஸிமம் இட் டேக் சம் டைம். கரெக்டா? ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோல இட் வில் டேக் சம் மேக்ஸிமம் டைமா. அத்தனை டேஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். அத்தனை டேஸ்க்கு நான் பண்ணுற மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக ஐ நீட் டு ஹேவ் அ ஸ்டாக். இப்போ வாட் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல் பேசிக்கா, வாட் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல்னா ஹவு மச் ஆஃப் த ஸ்டாக் ஷுட் ஐ ஹேவ் நவ் பிஃபோர் பிளேசிங் ஆர்டர். அப்போ வந்து நான் என்கிட்ட இஃப் ஐம் பிளேசிங் ஆர்டர் நோனா இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கணும், அட் வாட் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக் ஐ ஹவ் டு பிளேஸ் அன் ஆர்டர். இப்போ கரண்ட்டாக என்கிட்ட என்ன ஸ்டாக் லெவல் இருந்தால் ஐ வில் பிளேஸ் அன் ஆர்டருங்கிறது தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரீஆர்டர் லெவல். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஃபார் ரீஆர்டர் லெவல்? Maximum consumption into maximum reorder period. What is the form for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. What is the form for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. What is the form for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. What is the form for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. What is the form for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. Clear? Yes or no? Done. இது வந்து என்னது 8th. அடுத்து 9th வந்து என்ன பார்ப்போம், 9th வந்து we have என்னது, we have maximum level. We have என்னது, we have something called maximum level. What is maximum level? You should not hold any stock beyond this. You should not hold any stock beyond this. If you hold stock beyond this, you will incur high amount of carrying cost. அதனால் you should not hold any amount of stock beyond this level. maximum level formula என்னது, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into another minimum reorder period. Minimum consumption into minimum reorder period. Minimum reorder period. Minimum reorder period. So what is the logic behind this? இன்னைக்கு வந்து இப்போ வந்து ரீஆர்டர் லெவலில் ஐம் பிளேசிங் அன் ஆர்டரா, ரீஆர்டர் லெவலில் ஐம் பிளேசிங் ஆர்டர். இப்போ எங்கிட்ட கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, டுடே கரண்ட்லி ஐ ஹவ் ரீஆர்டர் லெவல் இன் மை ஹேண்ட். கரண்ட்லி ஐம் ஹேவிங் ரீஆர்டர் லெவல் இன் மை ஹேண்ட்
for the minimum number of days. Suppose and the production minimum number of days வந்துச்சுன்னா for that number of days I'll be doing minimum number of production வச்சுக்கோ. Assuming today I'm having some units in my hand. Assuming I'm doing a minimum production பண்ணா அது மைனஸ் ஆகும் நமக்கு. அப்போ today I'm having reorder level. அதுலேருந்து என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to do minimum production for minimum number of time. பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பண்ணதுக்கப்புறம் I'll get என்னது? I'll get whatever the quantity I ordered. அதான் reorder quantity. So I cannot hold stock beyond this level. Clear? Yes or no? Yes or no? What is the form for maximum level? Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. What is the form for maximum level? Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. What is the form for maximum level? Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. What is the form for maximum level? Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. Clear? Yes or no? This is maximum level. At the 10th another 10th you have minimum level. What is the formula for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. Minus average consumption into average reorder period. Average reorder period. So the minimum level assumes another minimum level at least I need to have this much of amount in stock minimum without for doing normal production. For doing normal production I need to have at least this much of amount in my hand. ஏன்னா today I'm in reorder level. இன்னைக்கு நான் reorder levelக்கு minimum into இது இருந்தால் தான் I can be able to do a normal production for a normal number of days. அப்போ normal I have to do normal production for normal number of days. அதுக்கு I need to have something in my hand. அதுதான் that is minimum level. Clear? Yes or no? What is the form for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. What is the form for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. What is the form for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. What is the form for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. What is the form for minimum level? Reorder level minus average consumption into average reorder period. Clear? அடுத்து 11th என்னது? Average level. Average level. Again, இப்போ நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். Average level வேற, average stock வேற. Average inventory is different, average level is different. Average inventory is different, average level is different. Average level என்னது? Minimum level, maximum level by 2. Minimum level plus maximum level. Minimum level plus maximum level by 2. This is the normal formula. இது இல்லாமல் you have another one formula as well. இதுக்கு நமக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவுமே இருக்கு. Minimum level plus half of the reorder quantity. So, or இன்னொரு ஃபார்முலா என்னது? Minimum level plus என்னது? Minimum level plus half of another half of reorder quantity. Half of reorder quantity. This is another formula. What is the first formula for average level? Minimum level plus maximum level divided by 2. What is the first formula for average level? Minimum level plus maximum level divided by 2. What is the first formula for average level? Minimum level plus maximum level divided by 2. What is the first formula for average level? Minimum level plus maximum level divided by 2. What is the second formula for average level? Minimum level plus half of reorder quantity. What is second formula for average level? Minimum level plus half of reorder quantity. What is second formula for average level? Minimum level plus half of reorder quantity. Clear? Yes or no? Done. அடுத்து last 12th formula. என்ன நமக்கு? Danger level. What is the formula for danger level? Average consumption into lead time for emergency purchases. Average consumption into lead time. Average consumption into lead time. Lead time for emergency purchases. What is the logic behind this? What is the logic behind this? அப்படின்னா இதுக்கு கீழே I should not have a stock below this level. இது கீழே மேபி நம்மகிட்ட buffer stockனு இருக்கும், பட் அது கீழே போகவே கூடாது நமக்கு. இது கீழே போச்சுன்னா there are high possibility that we cannot be able to meet the production demand. இந்த லெவல் கீழே போச்சுன்னா there are high possibility that you cannot be able to meet a production demand. அப்போ அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட என்ன இருக்கணும்? நீங்கள் நார்மலாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எத்தனை நாளுக்குள்ளே வருமோ அத்தனை டேஸ்க்கான ஸ்டாக் யூனிட் டு ஹேவ். அப்போ ஹவு மெனி டேஸ்க்கான ஸ்டாக் யூனிட் டு ஹேவ்? எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் ஹவு மெனி டேஸ் யூ கெட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் தட் மச் ஆஃப் டேஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் யூனிட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? That is danger level. What is the form for danger level? Average consumption into lead time for emergency purchases. What is the form for danger level?
Average purchase consumption into lead time for emergency purchases. What is the form for danger level? Average consumption into lead time for emergency purchases. Clear? Yes or no? அவ்வளோதான். We have revised every formula in the material cost. Material cost இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலா ரிவைஸ் பண்ணி எதாவது ஃபார்ம் மிஸ் ஆகாத பாருங்க. I believe we have revised everything. ஃபார்முலா ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் பர் டே ஆர் பர் வீக். அது வந்து அந்த பீரியடுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க பீரியடுக்கு ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன். அது கொடுக்கலன்னா மினிமம் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் பை 2. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி சேம் வே. ஆவரேஜ் கொடுக்கலன்னா மினிமம் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் பை 2. சிம்பிள். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். இது இப்போ வில் டூ எனது கொஸ்டின் நம்பர் 1. வில் டூ கொஸ்டின் 1. அப்படியே குயிக்காக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Question 1, what they have given you? X Limited is reviewing a stock policy. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? They are reviewing the stock policy and has the following alternatives available for the evaluation of stock. What are all things they can do? They can purchase stock twice in a month. அப்போ ஒரு மந்த்துக்கு 2 times என்ன பண்ணலாம்? 2 times purchase பண்ணலாம். அப்போ ஒரு இயருக்கு how many times they are going to purchase? 24 times. அப்போ they are going to place how many orders? 24 orders. இங்கே வந்து எத்தனை ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ண போகிறாங்க? இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் எவ்வளோனா 24 ஆர்டர்ஸ். ஏன் 24 ஆர்டர்ஸ்? ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் ட்வைஸ் இன் அ மந்த். ஒரு இயருக்கு ஹவு மெனி மந்த் டு யூ ஹேவ்? 12 மந்த்தா? ஒரு மந்த்துக்கு எத்தனை டைம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? 2 டைம்ஸ். அவன் 12 into 2 24 டைம்ஸ். யூ ஆர் பிளேசிங் 24 ஆர்டர்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இங்கே ஆர் பிளேசிங் 24 ஆர்டர்ஸ். மந்த்லினா 12 ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க. எவ்ரி 3 மந்த்னா 4 ஆர்டர்ஸ். ஏன் 4 ஆர்டர்ஸு? ஏன் 4 ஆர்டர்ஸ்னா 3 months ஒன்ஸ் இங்கே ஆர்டர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு யூல் டூ 4 ஆர்டர்ஸ். கிளியரா? அதுக்கடுத்து 6 மந்த்லினா 2 ஆர்டர்ஸ். 6 மந்த்லினா 2 ஆர்டர்ஸ். ஆனுவலினா ஒரே ஒரு ஆர்டர். திஸ் இஸ் என்னது? திஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ வி ஹவ் டிட்டர்மைன் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வாட் தே ஹவ் கிவனா இட் இஸ் அசர்டைன் தட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் எவ்வளோ? 40. For delivery up to 2000 units. Meaning என்ன? If you order up to 2000 units, ஒரு ஆர்டர்ல up to 2000 units பண்ணா purchase price will be 40. அப்ப up to அப்ப ஆர்டர் சைஸ் எவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு? ஆர்டர் சைஸ் வந்து எவ்வளவுக்குன்னா up to 2000 units. ஆர்டர் சைஸ் வந்து up to 2000 units னா what is your purchase cost? What is your purchase cost? Now, what is your purchase cost? அப்படின்னா எவ்வளோ காஸ்ட்? 40 rupees is your purchase cost. அப்போ rupees 40 is your purchase cost. இது given a 5% discount is offered by the supplier on the whole order where deliveries are 2001 to 4000 units. இப்போ என்னுடைய ஆர்டர் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கு? என்னுடைய ஆர்டர் சைஸ் வந்து ஃப்ரம் 2001 யூனிட்ஸ். அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டருக்கு 2001 யூனிட்ஸ்ல இருந்து 4000 யூனிட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணா, ஒரு ஆர்டருக்கு 2001 யூனிட்ஸ்ல இருந்து 4000 யூனிட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்? 5%. என்ன டிஸ்கவுண்ட் அது? எது உங்களுக்குலாம் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். தட் இஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். அவர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் வாட்னா? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் 5%. டன்னா? இதுவே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? And 10% deduction on the total order for delivery in excess of 4000 units. அப்போ உங்களோட ஆர்டர் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கு? ஆர்டர் சைஸ் வந்து மோர் தென் 4000 இருக்கு. ஆர்டர் சைஸ் இஸ் மோர் தென் 4000 யூனிட்ஸ். ஆர்டர் சைஸ் வந்து மோர் தென் 4000 யூனிட்ஸ்னா தென் யுவர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வில் பி எவ்வளோ? யுவர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வில் பி 10%. நம்மளோட ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ? நம்மளோட ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வில் பி 10%. டன்னா? அப்போ ஆர்டர் சைஸ் வந்து மோர் தென் 4000 the trade discount will be what? The trade discount will be 10%. Clear? Yes or no? All these details are given to you. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ each purchase order incurs administration cost of 250. 250ங்கிறது என்னது? கேரிங் காஸ்டா? அங்கே என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? each purchase order incurs. அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் you will incur 250 rupees காஸ்ட். அப்போ அது என்ன காஸ்ட்? ஆர்டரிங் காஸ்ட். அப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ? rupees 250. rupees 250 per order. 250 per order.
Next, what they have given you? Interest on capital and other storage cost. அப்படின்னா interest on capital or storage cost னா சொன்னா மேல carrying cost includes storage cost, obsolescence cost and interest cost. அப்போ இது நமக்கு என்னது? This is carrying cost. அப்போ carrying cost is how much? 12.5 per unit. C எவ்வளோ? C வந்து 12.5 per unit. C வந்து rupees 12.5 per unit. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இதெல்லாம் given. அப்போ all these data are given to you. Based on this என்ன பண்ணணும்? Calculate the optimum order size. You have to calculate another optimum order size. What is the best way to order? எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணால் பெஸ்ட். That's what you have to do. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது சம் எப்படி போடலாம்? நம்ம will put particulars. இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. இங்க what all things we have. I'm not going to do all the things. நான் வந்து எல்லாமே போட போறது இல்லை. I'll just do another 3 5 மட்டும் நான் போடுறேன். I'll just do another. I'll just do 1 3 5 இல்லை 1 3 வேணாம். சரி ஓகே 1 3 5 I'll do 1 3 5 I'll do 2 4 நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. வீட்டு போய் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இல்லை எல்லாம் போட டைம் வேஸ்ட் நம்மளுக்கு. I'll just do 1 3 5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? பார்ட் வந்து வாட் தே ஹவ் கிவன் யூனா பர்ச்சேஸ் ஸ்டாக் ட்வைஸ் இன் அ மந்த். பர்ச்சேஸ் என்னது? பர்ச்சேஸ் ட்வைஸ் அ மந்த். பர்ச்சேஸ் ட்வைஸ் அ மந்த். ஒரு மந்த்துக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வாங்க போகிறோம்? 2 டைம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் எவ்ரி 3 months. Purchase every 3 months. Purchase every 3 months. Then last purchase annually. Purchase another annually. So purchase annually. Purchase annually. First one என்ன பண்றேன்? I'll write down the order size. First என்ன பண்ணலாம்? First I'll write down the order size. I'll write down the order size. இதை வந்து you can take it as what? You can take it as A. Order size எவ்வளோ? Order size னா first என்ன? What is order size? ஒரு ஆர்டர்ல how many units are you placing? If you are placing one order னா the one orderல how many units are you getting is called as order size. If you purchase twice a month னா ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளோ வருது? 400 units வருது. ஒரு ஆர்டருக்கு you are getting how many units? 400 units. That is the order size இங்க. Order size எவ்வளோ? 400 units. Purchase every 3 month னா order size எவ்வளோ? 2400 units. அப்போ ஆர்டர் சைஸ் தான் மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் ஆர்டர் சைஸ் தான் ஒரு ஆர்டருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ். இஃப் யூ ஆர் பிளேசிங் ஒன் ஆர்டர்னா how many units will you get in a single order? பர்ச்சேஸ் ஆனுவலினா 9600. ஆனுவலினா எவ்வளோ? 9600 units. This is another. This is the order size. செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? செகண்ட் வந்து will do a number of orders. So number of orders. அப்போ how we are going to do number of orders? B போடலாம். அது number of orders எப்படி போட போகிறோம்? அப்படி போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க? ஆனுவல் கன்சம்ஷன் டிவைட் பை ஆர்டர் சைஸ் கரெக்டா? இங்கே வந்து we don't have என்னது? we don't have we have order size but we don't have annual consumption. இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா purchase twice a month. twice a monthனா என்னது? ஒரு மாசத்துக்கு 2 டைம்ஸா? அவ purchase twice a monthனா மீனிங் என்ன? purchase twice a monthனா ஒரு டைம், ஒரு மந்த்துக்கு 2 டைம்ஸ். அப்போ 12 month into 2 times போட்டா 24 orders. எங்க 24 வந்துச்சு? பிகாஸ் ஒரு மந்த்துக்கு யூ ஆர் பிளேசிங் 2 orders. அப்போ 24 orders in a year. ஒரு ஆனுவலுக்கு எவ்வளோ? ஒரு இயருக்கு you are going to place 24 orders because we'll do everything with reference to year. Material costing எடுத்தாலே என்ன பண்ணுவோம்? Whenever you take a material costing you will do everything with reference to what? The year. Clear-ஆ? அடுத்து இங்க என்ன பண்ணுவோம்? இங்க every 3 month. every 3 monthனா 4 orders. எத்தனை orders இங்க? இங்க 4 orders. இங்க purchase annually-னா 1 order. So you are going to place only 1 order there. இதெல்லாம் given. So these things are given to you. இப்போ what I will do? Third என்ன பண்ண போறேன்னா, third வந்து I'm going to find out the annual requirement. என்னுடைய annual requirement find பண்ண போறேன். annual requirement என்ன எடுத்துக்கலாம்? நம்ம C எடுத்துக்கலாம். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நம்ம A into B. ஒரு ஆர்டருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் வருது இன்டூ எத்தனை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றீங்க. ஸோ டோட்டலி இன் அ இயர் யூ வில் பி யூசிங் தட் மச் ஆஃப் யூனிட்ஸ். 424 9600. இங்கேயும் நமக்கு என்ன வரும்? 9600 யூனிட்ஸ். இங்கேயும் 9600 யூனிட்ஸ். அப்போ ஒரு இயருக்கு how much you are going to use? 9600 units you are going to use. Again annual requirement meaning ஒரு இயருக்கு how much you are going to use. நான் மேலே போட ஆர்டர் இருக்கிறது ஒரு ஆர்டருக்கு. ஒரு ஆர்டர் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் போட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் கிடைக்கும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ?
ஏன்னா ஆர்டர் சைஸ் ஃபார்ம்ல என்னது, ஆர்டர் சைஸ் ஃபார்ம்ல வந்து ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் டிவைடட் பை என்னோட ஆர்டர் சைஸ் கேட்டா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் பை ஆர்டர் சைஸா. ஐ நோ வாட் இஸ் த ஆர்டர் சைஸ், ஐ நோ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். அப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், வில் கெட் த ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இங்க வாட் ஆக்சுவலி வி ஆர் டூயிங், we know that number of order formula என்னது, annual requirement by order size ஆ. இப்போ annual requirement என்ன பண்ணுவீங்க, annual requirement is equal to, இது அப்படியே அன்சைட் போச்சுன்னா number of orders into order size. Or tell me whether this is clear or not. Yes or no? இதுக்காக இன்னொரு ஃபார்முலா படிக்கணுமா, அதுக்காக I didn't tell you this formula. Clear? அதான் we can easily derive from that. அப்போ அதான் வந்து என்னது, this is annual requirement. டன்னா இப்போ I'll write down the purchase cost. Purchase cost net of என்னது, net of discount நான் போட்டுறேன். Purchase cost net of discount. If you are going to purchase அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, if your order size is 400, if your order size is 400, what is your purchase cost? 40 is your purchase cost, correct? If your order size is up to 2000, ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, ஆர்டர் பண்ணுறோம், 400 is up to 2000. Up to 2000 units order பண்ணா what is the purchase cost? 40 purchase cost. And இங்க நமக்கு என்ன வரும், 2000 to 4000, 2000 to 4000 ஆர்டர் பண்ணா 50% discount will be given to you. அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் நமக்கு, 40 minus 5% போட்டா into 38. Likewise, if you are ordering 9600 which is more than 4000, ஒரு ஆர்டருக்கு more than 4000 இருந்ததுன்னா 10% discount. அதனால 40 minus 10% போட்டா 36. டன்னா? அப்போ this is என்னது, this is the purchase cost. This is என்னது, this is the purchase cost net of என்னது, net of discount. இது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், D எடுத்துக்கலாம். And purchase cost per unit, இது வந்து என்னது, purchase cost per unit, ஒரு யூனிட்டுக்கு this is the purchase cost. Clear? Yes or no? அடுத்து ஃபிஃப்த் என்ன பண்ண போறேன், I am going to find out the total purchase cost. Total purchase cost என்ன எடுத்துக்கலாம், total purchase cost we can take it as E, இது E எடுத்துக்கலாம். How we are going to work out this, னா C into D. C into D னா என்னது, annual requirement into price. அப்போ வந்து டோட்டலா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வாங்குறேன் into அதோட price. அப்போ 9600 into 40 போட்டா 3,84,000 அவ்வளோதான் வருது. தென் இங்க 64,800, தென் 45,600. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யூ காட் பர்ச்சேஸ் காஸ்டா. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, we will take என்னது, will take the ordering cost. ordering cost நமக்கு என்ன வேணும், we need number of orders கரெக்டாக, அது நமக்கு தெரியும். we can directly put total ordering cost. total ordering cost டேட்டா போட்டுடலாம். total ordering cost இது நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம், இதை வந்து you can take it as F. எப்படி போடுவீங்க, ஒரு ஆர்டருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் பண்ணுறீங்க இன்டூ ஒரு, ஐ மீன் எத்தனை ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, எத்தனை ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, பி வந்து என்னது, பி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டரா. அப்போ how will you find out ordering cost, number of orders into ordering cost per order. அப்போ what is the total ordering cost, number of orders into ordering cost per order. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் எவ்வளோ, எங்கே இருக்கு நமக்கு, பியில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு, ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, 250 per order. ordering cost is what, 250 per order. அப்போ B into 250. I can write it in black, ஏன்னா எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் கடைசியில். எவ்வளோ வருது, அப்போ வந்து 24 into 250 போட்டா 6000, 4 into 250 போட்டா 1000, 1 into 250 போட்டா 250. This is your ordering cost. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, will do carrying cost. டோட்டல் கேரிங் காஸ்ட். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும், வேணும் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. கரெக்டாக ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி நமக்கு வேணும். How will you find out the average inventory? இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், இது வந்து we can take it as G ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா என்னது, ஆர்டர் சைஸ் by 2, order size by 2, which is A divided by என்னது, A divided by 2. This is your average inventory. A divided by 2 தான் என்னது, A divided by 2 is going to be average inventory. அப்போ 400 by 2 போட்டா 200. 400 by 2 போட்டா 200 units. 2400 by 2 போட்டா 1200 units. 9600 by 2 போட்டா 4800 units.
into அடுத்து 8th என்ன பண்ணுறேன் 8th வந்து I'll do the carrying cost total carrying cost அப்போ total carrying cost how we are going to work out total carrying cost வந்து we can take it as h எழுதிக்கலாம் equal to g into ஒரு order I mean ஒரு யூனிட் கேரி பண்ணுறதுக்கு 12.5 rupees for carrying one unit 12.5 rupees அப்போ 200 into 12.5 போட்டா 2500 and then 1200 into 12.5 போட்டா 15,000 4800 into 12.5 போட்டா 60 60,000 now இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் we'll get the total cost அதை வந்து 9th division எடுத்துக்கலாம் so total cost equal to என்னது total cost is equal to எதெல்லாம் ஆட் பண்ண போறோம் நம்ம என்னோட purchase cost plus ordering cost plus carrying cost இதான் என்னோட total cost பண்ணா how much will you get 3,84,000 6,000 2,500 that's why I put in black that's why I wrote separate in black color 3,92,500 364,800 1,015 if you add all this now what you are getting 3,80,800 345,600 plus 250 plus 60 4 lakhs 5,850 done so this is what you have got what is the optimum order size actually இது மட்டும் கிடையாது how will you do the optimum order size நம்ம 5 போட்டுறோமா 5 பார்த்து your objective is to reduce the cost or increase the cost your objective is to reduce the cost or increase the cost where you are getting the reduced cost 37600 க்கு reduced cost வருது கரெக்ட்டா கீழ ஆன்சர் பாருங்க மத்தெல்லாம் நீங்க தான் போட போறீங்க so where you are getting reduced cost 37600 க்கு you are getting reduced cost அப்ப 37600ங்கிறது வந்து எந்த சைஸ் உங்களுக்கு purchase 6 monthly clear yes or no அப்ப therefore it's advised to purchase 6 monthly clear அப்படி லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் மார்க் இருக்கு if you are not writing down the conclusion they'll cut 2 marks conclusion எழுதினா அதுக்கு ஒரு மார்க் conclusion எழுதுனா 2 marks கட் ஆகும் that's how they'll correct the paper clear yes or no tell me whether this problem is clear or not so ஒரு time go through பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்டா கேளுங்க okay listen what problem I did December 2025 so இது வந்து என்ன term question இது December 2025 question so question 1 done மத்தது you can try it or tell me whether this is clear or not yes or no now we can move on with question number 2 question number 2 வந்து இதே மாதிரி sum again number without even changing a number December 19 ஓட பேப்பர் அப்படியே எங்க காப்பி வச்சிருக்காங்க December 24 காப்பி வச்சிருக்காங்க December 19 ஓட சேம் பேப்பர் December 2019 ல வந்த same question is copied in December 2024 listen question 2 ல என்ன சொல்லிட்டாங்க what they have given Donex Limited uses 3 type of material listen to me அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் பாருங்க PQRங்கிறது என்னது this PQRலாம் வந்து என்னதுன்னா material for production of product Mங்கிறது என்னது Mங்கிறது it is a finished good அப்ப Mங்கிறது என்னது Mங்கிறது finished good so even இதே சமயம் கிளாஸ்லயுமே போட்டுருப்போம் கரெக்ட்டா I think when I was taking நான் என்ன படிப்பேன் இதே சமயம் கிளாஸ்லயும் போடுவேன் JK Shah compiler I think JK Shah compilerல CL ல இருக்கும் அது so the same sum I would have done in class as well நம்ம கூட சேஞ்ச் பண்ணாம அப்படியே listen அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க Donex Limited uses 3 type of material PQR இங்க நமக்கு எது raw material PQR or raw material and what is the finished good M is a finished good for which the following data might apply அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க மெட்டீரியல் கொடுத்திருக்காங்க usage per unit of a product அப்ப listen to me உங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் பாருங்க per unit of a product க்கு how much of the raw material are you going to consume 1 unit of a finished good க்கு 1 unit of the finished good க்கு you are going to consume this much of raw material for 1 unit for example இப்போ என்னோட production வந்து 200 வச்சுக்கோங்க if my production is 200 னா again 200 units இதுக்கு product M ஓடது product M ஓட 200 units produce பண்றதுக்கு I need என்னது 200 into 10 kg of the material P clear yes or no again பார்க்கிறது are we saying material costing or finished good costing are we saying material costing or finished good costing
மெட்டீரியல் காஸ்டிங் கரெக்டாக. அப்போ நம்ம எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? மெட்டீரியல் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் 10 kg ஆஃப் த மெட்டீரியல் பி, 4 kg ஆஃப் த மெட்டீரியல் கியூ, ஆர் 6 kg ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர். இதெல்லாம் given to you. Calculate minimum stock of P, minimum stock of Q, reorder level of R, average stock of P. இப்போ what we will do? First minimum stock கேட்குறாங்களா, அவங்க சொன்ன மாதிரி வரலாம். So question 2ல what they are asking you? So question 2ல what they are asking you? First என்ன கேட்குறாங்க? First they are asking you the minimum level. Minimum level of என்னது? Minimum level of P. So minimum level of என்னது? Minimum level of P. December 2024 or December 2019 ரெண்டு ஒன்று தான். அப்படிதான் அது நம்பர் அப்படியே மாற்றாம அப்படியே கேட்பாங்க. அதனால தான் என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் 19 பேப்பரும் வச்சிருக்கேன், ஜூன் 19 பேப்பரும் ஒன்று வச்சிருக்கேன். டைம் இருந்தது, இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல டூ ஜூன் 19 கொஸ்டின். ஜூன் 19ல எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் வச்சு கேட்டாங்க, விச் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அ வே லாட் இன் திஸ் அட்டெம்ப்ட். உங்கள் அட்டெம்ப்ட்க்கு என்ன வரலாம்? கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் தான் வரலாம். அட்லீஸ்ட் ஐ தட் ப்ராப்ளம் அந்த ஒரு சமமாக போட்டுறேன். அதுதான் அதே தான். லிசன், அப்போ மினிமம் லெவல் ஃபார்ம்ல என்னது? வாட் இஸ் ஃபார்ம் ஃபார் மினிமம் லெவல் ஆஃப் பி கேட்குறாங்களா? வாட் இஸ் த மினிமம் லெவல் ஆஃப் பி ஃபார்ம்ல என்னது? ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் average reorder period. Average consumption into என்னது? Into average reorder period. Average reorder period. Again, நான் வந்து ஆவரேஜ்க்கு வந்து ஏவிஜிலாம் போடுவேன். நான் எக்ஸல் நிறைய யூஸ் பண்ணால் நான் ஏவிஜிலாம் போடுவேன். நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ஏவிஜிலாம் போடக்கூடாது. யூ ஹவ் டு புட் யூ ரைட் கம்ப்ளீட்லி. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆவரேஜ்னு ஃபுல்லாக எழுதணும், ஏவிஜிலாம் போடக்கூடாது. ஸோ எக்ஸாமில் யூ ரைட் இட் கம்ப்ளீட்லி. நமக்கு டைம் இல்லைங்கிறதுலாம் குயிக்காக நான் போட்டுருக்கேன். அப்போ ரீஆர்டர் லெவல் எவ்வளோ? இப்போ ரீஆர்டர் லெவல் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் த ரீஆர்டர் லெவல்னா, did they give you the reorder level? Yes, they have given you the reorder level, which is 8000 kg. Reorder level எவ்வளோ? 8000 kg. அப்படி கொடுக்கலாம், எப்படி போடணும்? If they have not given you the reorder level வச்சுக்கோங்க, how will you do? Maximum consumption into maximum reorder period. Maximum consumption 225 தெரியும். Again 225 units of finished good into 10 into maximum reorder period 3 போட்டால் you'll get என்னது? இப்படி போட்டால் இங்கே ஆன்சர் வராது, பட் ஜென்ரலாக you'll get an answer. இங்கே வந்து அவங்க வேற மாதிரி ஏதோ ஃபார்முலா வச்சு போட்டுருக்காங்க. பட் இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் யூனா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் அப்படி வச்சும் போடலாம். கிளியரா? அப்போ ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன். ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ? 200 யூனிட்ஸ். லிசன் டு மீ வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. டிட் தே கிவ் யூ த 200 யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியலா இல்லை 200 யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபினிஷ்ட் குடா? Did they give you 200 unit of the raw material or 200 unit of the finished good? 200 unit of the finished good கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? அப்ப 200 unit of the finished good requires, ஒரு unit of the finished good requires 10 kg of the raw material. 1 unit of the FG requires 10 kg of the raw material. அதனால into என்ன பண்ணணும்? into 10 kg போடணும். ஏன்னா இன்னும் லாஜிக் என்ன, அது கேஜியில் இருக்குது, இது யூனிட்ல இருக்குது, அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு ரீஆர்டர் லெவல் எதில் கொடுத்துருக்காங்க? Reorder level is given to you in kgs. அப்போ இதுவுமே நமக்கு எதில் இருக்கணும்? கேஜியில் தான் இருக்கணும். பட் அது யூனிட்ஸில் இருக்குது. யூனிட்ஸுங்கிறது ஃபினிஷ் குட். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? மெட்டீரியலாக மாற்றணும். இன்டூ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியடு? 2 weeks. ஆவரேஜாக எவ்வளோ? ஆவரேஜாக 2 weeks. போட்டா 8000 minus 4000. Answer will be 4000 kgs. This is another minimum level of P. இது clear? Yes or no? Step number 1 done. அடுத்து next step number 2. செகண்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? minimum stock of Q. minimum level of Q வா? எப்படி போடுவோம்? minimum level of Q is equal to same way. minimum level of Q. Same way. Reorder level minus average consumption into average reorder period. இப்போ Q பாருங்க. Qக்கு ROL என்னது? Reorder level is 4750. 4750 kg minus average consumption is how much? Average consumption is same 200. Same 200 units into 1 unit requires 4 kg of raw material. 1 unit requires 4 kg of raw material
into average reorder period is 2. 2 இல்ல 4 இது 2 இது 4. இந்த மெட்டீரியல் வந்து 4. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வேற இந்த மெட்டீரியல் வேற. 4750 minus 3200 போட்டா 1550 kgs. Done. So we have got this answer. So 4000 is 1050 வந்துச்சு. Then third என்னது reorder for. What is the formula for reorder level? Maximum consumption into maximum reorder period. அப்ப reorder level of R. Maximum consumption into maximum reorder period. Maximum consumption into maximum reorder period. How much is the maximum consumption? Maximum consumption பார்க்கும்போது 225 units. 225 units you are going to consume. 225 units you are going to consume. For each unit of consumption, how much raw material do you need? 6 kg. So R எவ்வளவு வேணும்? R unit 6 kg. அப்போ 1 unit க்கு unit 6 kg of raw material. அதனால 225 units க்கு 225 into 6 நமக்கு தேவை. Into maximum reorder period. Maximum reorder period is 4. அவன் போடுறது 6. Q கிடையாது. R வந்து என்னது? R ஓட maximum reorder period என்னது? 4. கிளியரா? எஸ் ஆனோ? அகைன் இந்த ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக போட்டு அந்த நம்பரை மாற்றி பார்த்து வரீங்க. இது வந்து ரொம்ப ஒஸ்டது. ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு நம்பரை மாற்றி போட்டு கேரக்டர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு வந்தால் நம்மளே மன்னிக்க மாட்டோம். அந்த ரெக்ரெட் நமக்கு எப்பவுமே இருந்துருக்கும். எவ்வளோ வருது? 5400 kgs. Done. So this is done. Next what they have given you? Average stock level of P. So next what they are asking you? Average level of P. How can you find out the again இதுக்கு இன்னொரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க 5600. எங்கேருந்து 5600 வந்தது உங்களுக்கு? I'll tell you from where they have got 5600. Simple. எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. யூ நோ த மினிமம் லெவலா? ஆருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆரோட மினிமம் லெவல் என்னன்னு தெரியும் கரெக்டா? ஆரோட மினிமம் லெவல் எவ்வளோ? 2000 ஈக்குவல் டு ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் தெரியுமா? ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ? 200 into 3. 200 into 3 போட்டா 6 வரும். Into average reorder period will be 3. So 200 into 6 into 3. So 200 into 6 into 3. போட்டா நமக்கு என்ன வரும்? 3600 minus 3600 அப்படி வருஷம் ஆடும் plus 3600. 2000 plus 3600 will give you 5600. So இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண மினிமம் லெவல் ஃபார்முலால இந்த மினிமம் லெவல் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலுமே you will get the answer. அதுவும் கரெக்ட் தான். சப்போஸ் அந்த ஃபார்முலா மறந்து போச்சுன்னா இதுவும் போடலாம். அப்போ இது தப்பான்னு கேட்டால் கிடையாது, இதுவும் கரெக்ட் தான். இது கரெக்ட் தான். Even this is also correct. That's why they gave you two alternate answers. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? Even you can substitute in the minimum level formula. Since you know the minimum level, you can even substitute in the minimum level formula. Clear? அடுத்து fourth what they have asked you? Average stock level. Average level of என்னது? Average level of எதுக்குன்னா P. Average level of P. I know the minimum level of P. Do I know the maximum level of P? தெரியாது. I don't know what is the maximum level of P. அதை நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ minimum level of P plus maximum level of P divided by 2. You don't know maximum level, but can you be able to find out or not? Yes or no? Yes, கண்டுபிடிக்கலாம். Minimum level of P we already know. Minimum level எவ்வளோ நமக்கு? 4000. Plus you have to find out the maximum level. I'll do separately. Divided by 2. போட்டா you'll get the value. Or வேற எப்படி போடலாம்? Reorder level. Sorry, minimum level plus என்னது? Minimum level plus half of reorder quantity. இந்த ஃபார்முலா போட்டு நீங்க கொண்டு வரலாம். அப்படி இந்த ஃபார்முலா போட்டா what you will get? You know the minimum level கரெக்டா? Minimum level எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் மேலே? 4000. Even you can apply this formula as well. 4000 plus half of reorder quantity. Half of என்னது? Half of reorder quantity கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா? Which is 10,000. 5000 plus 4000 போட்டா 9000. இதுதான் வந்து என்னது? This is the average level of P. Clear? Yes or no? இந்த ஃபார்முலா லாஜிக் என்னது? இந்த ஃபார்முலா லாஜிக் என்னது அப்படின்னா you will always maintain a minimum level. At least you will maintain a minimum level for sure. கரெக்டா? Plus average inventory. Average inventory என்னது? EOQ by 2 EOQ ROQ தான் சேம் தான்.
If there is nothing given, EOQ, ROQ லாம் சேம் தான். அதான் ஆஃப் ஆஃப் ROQ. கிளியரா? ம் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. கரெக்ட் தான். 9000. We have got 9000. பட் அந்த 10,000 எப்படி கொண்டு வருவோம்? அந்த மேக்ஸிமம் லெவல் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரலாம். How can you find maximum level? Maximum level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. What is the reorder level? இது வந்து note number 1. Note number 1. What is reorder level? Reorder level is they have given you 8,000. Reorder level எவ்வளோ? 8,000 plus reorder quantity is 10,000 minus minimum consumption எவ்வளோ? Minimum consumption will be 10 into 175. 10 into 175. 10 into 175 into minimum reorder period will be 1. அப்போ 18,000 minus 1,750 போட்டா 16,250 kgங்கிறது உங்களுடைய மேக்ஸிமம் லெவல். அந்த 16,250 if you substitute 10,125 kgs. I'll tell you whether this problem is clear or not. Yes or no? Yes or no? Clear, correct?